der Woche. Nein, Belgien. Also Cameron wird vielleicht von den hochbringen. Da mal rein, ne? Aber
So richtig ist nicht klar, was wir mit den Leuten jetzt hier machen, wenn die so anfangen. Ne? Das ist ein bisschen unruhig. Das ist leider auch nicht so hart. Also ich weiß nicht, ich weiß der Boden, was ich mit Boden mache, aber den ganzen Rest. Naja, die Frage, das ist ein bisschen die Beziehung, was ich jetzt sozusagen schon zu viel mache.
Genau, der auch ist, das ist der Entscheidende dort. Hallo. Genau. Ah, okay. Genau, ja. Einmal kann man doch genau Du musst du die ein, das die Zelenskyy kurz, ganz kurz.
Diskussion passiert. Zwischengelagert. Also, ja. Die anderen macht dann auch wirklich das damit. Ne? Da muss man immer gucken, dass einer von den Personen jetzt gerade ein bisschen weg. Es kann jetzt sein, dass der Steiner kommt und weiß nicht, wer kommt. Ne? Ja. Die können jetzt alle kommen, dass da jemand auch für den Grund in der Lage ist, diese Leute zu nehmen. Okay. Also soll ich es Also, dass die eine Kollegin stand da, die Blonde, die Steiner, das muss man ansprechen, dass sie das sicherstellen, dass wenn es nicht Italien ist, das ausdrücklich ablehnen. Okay, ja, danke. Darf ich nochmal putzen? Probier sowas lieber mal aus. Und da vor den Kameras, da kommt nichts. Als wieder die Bundesregierung kriegt nichts hin. Aber Sie wissen schon, wenn Sie den Regenschirm dabei haben, dann wenigstens Ja. immerhin. So ein bisschen Nieselregen, ich glaube für Norwegen, Schweden und so, die merken es manchmal. Nee. Auch der Cameron fand das nicht schlimm, glaube ich. Die Länder haben immer Dauerregen. Italien, jetzt könnte es anders sein. Italien? Italien, Ja. klar. Kommt sie? Ja. Ah. Das ist was. Und Spanier? Kommen die aus? Spanien kommt auch, aber ich weiß nicht wann. Also ich weiß auch nicht, auf welcher Wir haben Ebene. einen kleinen, aber durcheinander. Alles durcheinander gerade so ein bisschen. Ne? Was ist denn? Hauptsache, die kommen rechtzeitig an. Es geht schon wieder. Ich lasse den wieder hier. Genau. Wenn den nachher abbaut.
Okay. Aber trotzdem, ja, es ist so, dass man die halt ja vom Amt der Perspektive. Okay. Ja. Wartet auf die nächste, ne? Dann rein und das werden wir von den Kollegen jetzt lassen gleich Bescheid, weil das steht ja. Der sozusagen zwei. Danke. Good morning. I am really proud to be representing the European Investment Bank, the financing arm of the European Union, at this very important conference to show and reinforce our support to Ukraine. A couple of months ago, I signed an agreement with Prime Minister Schmichal to accelerate the financing and the deployment of projects on the ground. And 2 months later, we are delivering. We're really walking the talk. And during this meeting in Berlin, I will be signing agreements for new financing
mobilizing more than 1 billion euros in support to SMEs in Ukraine, rebuilding critical infrastructure in Ukrainian cities such as hospitals, kindergarten, schools, also water supplies, and also bringing to Ukraine the flagship advisory services program of the European Union. Since the beginning of the war, we have mobilized and we have disbursed more than 2 billion euros to repair damaged infrastructures in the areas of energy, transport, also border crossings, to support local services and public services, for example, water provision in Mykolaiv, for example, the road, the M09 road to Poland, or the emblematic number 8 hospital in Odessa. And we will continue to support Ukraine. Our investments, or the European Investment Bank, is one of the key, if not the most important investment partner to Ukraine right now. And we will also be discussing with the Ukrainian authorities how to accelerate the disbursement and the implementation of projects for the 1 billion euros that have already been authorized by the European Investment Bank, and the calendar for the setting up and implementation of a new export credit guarantee for 300 million euros to cover and support exports by European companies to Ukraine. All these projects and all this financial support is currently providing the much needed financing for repairs and resilience of the country, also supporting the private sector, and I hope that very soon we will be engaging in the reconstruction of the country after the war. How are you dealing with the risks that still exist, because it's a country in war and many companies are afraid of the risks that they have to deal with? Well, the European Investment Bank is particularly well placed to take those risks thanks to the guarantees from the European budget. So we are mobilizing those guarantees and also bringing in private investors, de-risking the investments in Ukraine with a view to supporting the economy of the country. Just to give you an example, thanks to the guarantees provided by the European budget, we will leverage those guarantees and provide financing to financial intermediaries so that they can provide loans to SMEs active in Ukraine. And this is the way we act. We mobilize public and private financing, and that's what makes the European Investment Bank, the financing arm of the European Union, the key investment partner to the Ukrainian government right now. Any other questions? No? Thank you very much. Bye-bye.
Ja, können wir auch gerne machen. Hallo, grüße Sie. Steiner, sehr. Kollegin, wir folgen Ihnen jetzt. Good morning, ladies and gentlemen of the media. My name is Achim Steiner. I am representing the United Nations Secretary General here at the Ukraine conference, and I just wanted to briefly share with you that we are very grateful to Chancellor Scholz and Germany for inviting the United Nations to be a part of this conference on the reconstruction of Ukraine. As many of you will know, the United Nations have been in Ukraine and active for many, many years, and continue to be a part of the international community's efforts to support Ukraine in these very difficult times. I also head the United Nations Development Programme in the United Nations system. Our focus is very much on early recovery and reconstruction. And as you can imagine, with millions of people displaced and millions of people being refugees, the importance of helping Ukraine and its economy to continue to function, to provide employment and incomes remains a top priority. So once again, thank you very much for your interest also, and together with 24 sister agencies and 3,000 UN staff, we are part of the international community's contribution to this conference here in Berlin. Thank you. Junge davor. Schön. Junger Frau. Und Sie zu ihm oder? Danke. Sehr gerne. Ja. Sehr gut. Jetzt kriegen wir das gemeinsam hin. Dankeschön. Ja, Sie können das machen. Vielen Dank. Alles Gute.
Berlin today at the Ukraine Recovery Conference 2024 and co-hosted by Germany and Ukraine. This conference brings leaders from governments, international organizations, business, civil society to mobilize international support for Ukraine recovery, reconstruction and reform. My country, Croatia, since day one, Croatia stands with Ukraine providing substantial aid and also hosting many refugees and with access to essential services. We believe in Ukraine's capability and will remain dedicated to their providing the necessary support for as long as it takes. So thank you so much. Good morning. My name is Peter Kmeza. I'm Deputy Prime Minister of Slovakia. We are coming actually to help Ukraine, of course, to recover, to help them economically. And Slovakia has a unique geographical position because we are a neighboring country. So we want to play a role of a gateway for Ukraine to get integrated to the European Union. We congratulate Ukraine and Moldova for getting the green way by the European Commission to start accession negotiations, and we are ready to help them in various ways. And through the cross-border cooperation, we think that both regions of Western Ukraine and Eastern Slovakia can profit a lot. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.
geben Sie mir netterweise eine Sekunde, wenn er oder Sie aussteigt. Eine Sekunde. So today I will present the position of Czechia. We not only support Ukraine and its recovery, it's important that Ukraine is able to protect itself against attacks, so because energy infrastructure was from 75% destroyed, and we do specific projects to provide Ukraine with cogeneration heat units, which provide not only electricity but also heat, which is very important during winter. We provide equipment for medical facilities. We have provided one field hospital actually, and also we have a program of deploying doctors to hospitals. So those are practical examples of help which Czechia does for Ukraine, and of course we support its territorial integrity and sovereignty. Any questions, please? Thank you very much. Goodbye. Sorry. Schönen guten Morgen. Ich darf Österreich bei der Wiederaufbaukonferenz in Vertretung von Bundeskanzler Nehammer Klappert ist oben bei hier.
machen wir das so. Einen schönen guten Morgen. Heute ist ein wichtiger Tag, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa. Wir machen gemeinsam hier auf der Wiederaufbaukonferenz deutlich, dass wir gemeinsam nicht nur dem brutalen russischen Angriff strotzen, sondern dass wir den Weg ebnen für die Ukraine in unsere Europäische Union. Putin möchte mit seinem brutalen Angriffskrieg die Lebensadern der Ukraine zerstören. Die Angriffe finden statt auf 3 Ebenen. Angriffe gezielt gegen die territoriale Integrität und Souveränität eines freien Landes, Angriffe gezielt auf die Infrastruktur, also die Lebensadern von einem freien, zivilisierten Land, und Angriffe auf die Zukunft der Ukraine in der europäischen Familie.
Und deswegen stehen wir gemeinsam und geschlossen zusammen. Nicht nur gemeinsam und geschlossen mit Blick auf die Verteidigung, nicht nur gemeinsam und geschlossen mit Blick auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau, sondern vor allen Dingen gemeinsam und geschlossen auf dem Weg in die Europäische Union. Die Menschen in der Ukraine brauchen bei diesem Angriff auf die Lebensadern in ihrem Land vor allen Dingen Strom, Wasser, Wärme. Daher ist es so wichtig, dass hier nicht nur Politikerinnen und Politiker, Staats- und Regierungschefinnen zusammenkommen, sondern Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass hier Unternehmen vertreten sind, dass hier Organisationen vertreten sind, die das Leben in der Ukraine unterstützen. Ich freue mich ganz besonders, den Bürgermeister von Charkiw hier in Berlin wiederzusehen, den ich im Winter 23 in Charkiw getroffen hatte. In einem Moment bei minus 15 Grad, wo gerade ein Kraftwerk zerstört worden war. Mit dem Ziel, durch die Zerstörung der Stromversorgung auch die Wasserversorgung zum Erliegen zu bringen, dass das Trinkwasser einfriert. Das unterstreicht die Brutalität des russischen Präsidenten. Es unterstreicht aber umso mehr unser Einstehen für Menschlichkeit. Mit Blick auf Verteidigung, damit die Ukraine ihre Menschen schützen kann, mit Blick auf den Wiederaufbau und mit Blick auf die Europäische Union. Damit eines Tages die Ukraine nicht nur frei ist, nachdem sie diesen Krieg gewonnen hat, sondern wieder auf wirtschaftlich eigenen Füßen stehen kann in einem gemeinsam vereinten Europa. Добър ден на всички. Good morning. Изборите, както се видя, протекаха честно и прозрачно, каквато беше и основната задача на служебното правителство. Имаме такова потвърждение и от парламентарната делегация от ПАСЕ, която провери изборите. Те в свое съобщение казаха, че изборите са минали абсолютно в реда на нещата, добре са организирани и добре са протекли. От тук нататък вече е въпрос на ход за втория въпрос, за който ме попитахте, дали кой ще е служебен премиер или редовен. Това е въпрос на разговори между политическите сили, които са представени в Народното събрание. Аз силно се надявам да има скоро редовно правителство, стабилен парламент, който да изкара 4 годишен мандат и правителство с същия мандат. Благодаря ви. So, good morning, everyone. I start with German and then I say a few sentences in English. Ich freue mich sehr, dass Deutschland und Berlin in diesem Fall die Gelegenheit hat, die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz hier zu beherbergen. Der Krieg geht unvermindert fort mit hoher Brutalität. Die Konferenz heißt Wiederaufbaukonferenz, aber als ich Präsident Zelenskyy vor ein paar Monaten in Kiew besuchte, waren wir schnell auch übereingekommen, dass es eine Wiederaufbau- und Verteidigungskonferenz sein muss. Die militärische Kooperation steht ebenfalls auf der Agenda, sodass die militärische Unterstützung für die Ukraine ebenfalls fortgesetzt werden muss.
Die ukrainische Bevölkerung, sie leidet unermesslich durch die permanenten russischen Angriffe. Das Energiesystem ist im Grunde komplett zerstört. Aber Deutschland und Deutschlands Freunde und Alliierte stehen zu der Ukraine. Die Gelder, die Investitionsprogramme, die wir aufgelegt haben, bringen viele Unternehmen in die Ukraine. Die Unterstützung des Energiesystems zu stabilisieren, läuft auf hohen Touren. Und auch die militärische Kooperation wird immer konkreter, weil einige Unternehmen in der Ukraine tatsächlich jetzt, deutsche Unternehmen in der Ukraine, eigene Reparationshubs oder Produktionskapazitäten aufgebaut haben. Also diese Konferenz handelt davon, die Dinge möglichst konkret zu machen. So let me repeat in English just some sentences. This recovery conference is very important and is a milestone, I hope, in the support of the Ukraine. After 2.5 years of war, the population of Ukraine is suffering deeply. What Putin is doing is really a horror. The energy system is nearly completely destroyed. As we are speaking, soldiers are dying, fathers, sons, husbands are dying because Putin is following his attack on freedom and the peace order in Europe. What we are offering is support in all kinds of forms. When I met President Zelenskyy in Kiev some months ago, we agreed very soon that the recovery is only one part of the conference. It is also a recovery and defense conference. A lot of defense industries also here gathering to support Ukraine. We have now production hubs also from German companies in Ukraine. Money is given, guarantees are given, and as we are speaking, energy consortiums are going through their power plants in Germany, looking what we can do more to supply Ukraine, having a stable energy system. So this is hands on the ground and doing something, a very hands-on conference. I hope that the support will reach Ukraine soon and they can overcome these difficult times and be successful in the end. Thank you very much. Morgen. Sehr wichtige Konferenz, die wir in diesen Tagen durchführen. Deutschland unterstützt die Ukraine in Gesundheitsfragen jeden Tag. Wir nehmen Patienten aus der Ukraine auf. Mehr als 1000 Schwerstverletzte sind in Deutschland versorgt worden. Wir versorgen sehr viele Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Und wir helfen der Ukraine beim Wiederaufbau ihres Gesundheitssystems. Das ist ja der erste Krieg, wo ganz gezielt auch gesundheitliche Anlagen zerstört werden in einer Art und Weise, dass man hier ein System auch erkennen kann. Die Moral der Ukraine
soll gebrochen werden. Wir tun, was immer benötigt wird, um der Ukraine im Kampf gegen diesen gegen den Aggressor, den menschenrechtsverachtenden Aggressor Putin zu verteidigen. Wir werden das so lange und so konsequent machen, wie es nötig ist. Ich danke Ihnen.
Thank you so much. Prime Minister of Montenegro. Very good to see you. To meet you. Thank you so much. See you later. See you. Prime Minister of Moldova. Thank you. See you. Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. Bulgarien. Noch. Bulgarien.
Prime Minister of Finland. Prime Minister of the Netherlands. Here. Good to see you. Good to see you. Hey, how are you doing? Fine. So you landed yesterday? Night. Well, long day. Okay. Genau, jetzt bitte alle ziemlich zügig on this platform.
Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats.
The Ukraine Recovery Conference will start shortly. Please take your seats. The Ukraine Recovery Conference will start shortly. Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats.
Russia has been bombing, firing missiles, and literally drowning civilians. It has tried to plunge our country into darkness and hunger. Ukraine has stood strong for more than 2 years. The Ukrainians are fighting heroically. The world has united in support of Ukraine since the first days of the full-scale Russian invasion. In unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Our unity is a guarantee of our strength. Ukraine is fighting for a democratic future and for the European choice it has made. We want to write that future together with you. Ukraine's recovery is inextricably linked to EU membership. Together, we can build a stronger, safer, and more prosperous Europe. We're transforming Ukraine with the support of our international partners. We're building a new economy together. Ukraine's recovery will be the biggest project of the 21st century. We are strong together. We stand together, and we will win and rebuild Ukraine together. United in defense, united in recovery. Stronger together. Please welcome on stage the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Olaf Scholz. Sehr geehrter Herr Staatspräsident Zelenskyy, lieber Volodymyr, liebe Ursula von der Leyen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen und internationalen Organisationen, von Unternehmen und Kommunen, von Verbänden und Nichtregierungsorganisationen, liebe Freundinnen und Freunde der Ukraine, meine Damen und Herren. Lugano, London und heute Berlin. Zum 3. Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine versammeln wir uns als Unterstützerinnen und Unterstützer einer Ukraine Recovery Conference. Es ist allerdings die erste dieser Konferenzen, seit die Ukraine EU-Beitrittskandidat ist. Und deshalb passt es gut, dass diese Konferenz nun erstmals in einem EU-Mitgliedsstaat stattfindet. In diesem Sinne herzlich willkommen in Berlin. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, dass du, lieber Volodymyr, zusammen mit so vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern aus der gesamten Ukraine heute hier bist. Ich weiß, solche Reisen in Kriegszeiten sind jedes Mal eine besondere Strapaze und auch ein Risiko. Umso mehr wissen wir eure Anwesenheit zu schätzen. Laskawo Prosimo, ein ganz besonders herzliches Willkommen allen unseren ukrainischen Freunden und Gästen. In dem Video haben wir gerade gesehen, mit welchem Mut, mit welch unglaublichem Durchhaltevermögen Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern jeden Tag ihre Heimat verteidigen, ihrer Arbeit nachgehen. Züge fahren in Schulen, wird unterrichtet, in Krankenhäusern operiert, in Fabriken produziert, auf den Feldern Mais oder Getreide geerntet. Nicht im Normalbetrieb. Krieg kann und darf nie zur Normalität werden. Aber mit so viel Kraft und Ausdauer, dass es uns bewegt und Mut macht. Eine von unzähligen Geschichten. Fast auf den Tag genau heute vor 2 Jahren griff Russland eine Fabrik im Kiewer Stadtteil Dmytro an. Dort wurden Eisenbahnwaggons hergestellt, unter anderem zum Transport von Getreide in alle Welt. Und dort werden weiter Eisenbahnwaggons hergestellt. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fabrik haben nach dem Angriff weiter produziert. In halb zerstörten Hallen, ohne Heizung, im Winter und mit notdürftig repariertem Dach. Auf die Frage, wie das überhaupt gehe, antwortete der Direktor der Fabrik schlicht: It's in the people.
Dieser Satz sagt viel aus über die Ukrainerinnen und Ukrainer, die niemals aufgeben, die ihr Land verteidigen und am Laufen halten. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, können wir eines mit Sicherheit sagen: Russland wird nicht durchkommen mit seinem imperialistischen Angriff. Die Ukraine geht den Weg, den die Ukrainerinnen und Ukrainer für sich gewählt haben, demokratisch, in Freiheit, in Europa. Diesen Weg gehen wir mit euch, lieber Volodymyr. Und deshalb arbeiten wir heute in Berlin weiter am Wiederaufbau einer starken, freien, europäischen Ukraine. Stärke, Prinzipienfestigkeit, das sind die Voraussetzungen dafür, dass Putin erkennt, es wird keinen militärischen Sieg und keinen Diktatfrieden geben. Er muss seinen brutalen Feldzug beenden und Truppen zurückziehen. Diese Erkenntnis zu befördern, darum geht es bei dem Friedensgipfel, zu dem wir am Wochenende in der Schweiz zusammenkommen. Dort werden wir mit Partnern aus allen Teilen der Welt deutlich machen, wir unterstützen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen. Und das heißt in diesem Fall, wir unterstützen die angegriffene Ukraine so lange wie nötig. Nie waren die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine so eng und so vertraut wie heute. Seit dem 24. Februar 2022 haben wir 28 Milliarden Euro allein an militärischer Unterstützung geleistet oder zugesagt. Weitere Milliarden an ziviler Unterstützung kommen hinzu. Was die ukrainische Armee aktuell am dringendsten braucht, sind Munition und Waffen, vor allem zur Luftverteidigung. Deshalb liefern wir ein drittes Patriot-Flugabwehrsystem an die Ukraine, dazu Iris-T, SLM, Flugabwehrsysteme, Gepard-Flakpanzer, Flugkörper und Artilleriemunition, alles in den kommenden Wochen und Monaten. Und ich möchte alle, die heute hier sind, ganz herzlich bitten, unterstützen Sie unsere Initiative zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung mit allem, was möglich ist. Denn der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht stattfinden muss. Im Februar haben Volodymyr Zelenskyy und ich eine Vereinbarung über unsere Sicherheitszusammenarbeit und langfristige Unterstützung unterschrieben. Mehr als ein Dutzend andere Länder haben das auch getan. Diese Vereinbarungen sind Versicherungen für die Zukunft der Ukraine in Frieden und Freiheit. Versicherung auch für Unternehmerinnen und Unternehmer wie Sie, die sich bereits heute wirtschaftlich in der Ukraine engagieren oder darüber nachdenken. Der Wiederaufbau und die Modernisierung des Landes werden massive Investitionen nötig machen. Mit nahezu 500 Milliarden US-Dollar rechnet die Weltbank in den kommenden 10 Jahren. Übermorgen werden Präsident Zelenskyy und ich uns beim G7-Gipfel in Apulien wiedersehen. Ich werde mich dort für weitreichende und langfristige Zusagen für die Ukraine einsetzen. Angesichts der Dimension, über die wir hier reden, muss privates Kapital hinzukommen. Der Wiederaufbau der Ukraine, das ist und das muss auch ein Business Case sein. Dabei werden diejenigen vorne dabei sein, die sich frühzeitig engagieren, die ihre Wirtschaftsbeziehung zur Ukraine jetzt pflegen und ausbauen. Für die deutsche Wirtschaft kann ich sagen, sie tun das. Hunderte deutsche Unternehmer sind in der Ukraine aktiv mit 35.000 Beschäftigten alleine im Automobilsektor. Trotz des Krieges gibt es keinen Abfluss deutscher Investitionen. Unser Handelsvolumen ist im Vergleich zur Vorkriegszeit deutlich gestiegen. Bei der Zahl neuer Investitionsgarantien der Bundesregierung liegt die Ukraine weltweit auf Platz 1. Die Mitgliederzahl unserer Außenhandelskammer in Kiew ist vergangenes Jahr um über 60% gestiegen. Das alles zeigt mir,
die Wirtschaft versteht, welches Potenzial die Ukraine hat. Sie ist ein großes Land mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung. Trotz der schweren Auswirkungen des Krieges soll die Wirtschaft dieses Jahr wieder wachsen. Derzeit kurbeln vor allem Investitionen im Baubereich die Wirtschaft an. Aber auch die ukrainische Landwirtschaft ist ein Global Player. Dass der Export von Agrargütern inzwischen wieder auf Vorkriegsniveau liegt, ist eine enorme Leistung und wichtig für die Ernährungssicherheit weltweit. Großes Potenzial hat die Ukraine bei erneuerbaren Energien und Wasserstoff, aber auch in aufstrebenden Sektoren wie Digitalisierung und IT, Rüstung und Gesundheitstechnologie und Pharma. Deshalb werden diese Felder auf unserer Konferenz ganz besonders im Fokus stehen. Wenn wir über den Wiederaufbau der Ukraine sprechen, dann sprechen wir über den Wiederaufbau eines zukünftigen neuen EU-Mitgliedstaates. Wenige Monate nach Beginn des russischen Krieges haben wir der Ukraine gemeinsam das feste Versprechen gegeben, die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union. Und das gilt. Seitdem hat sich die Ukraine unter schwierigsten Bedingungen auf den Weg Richtung EU gemacht. Trotz des Krieges arbeitet sie konsequent an Reformen. Wir unterstützen das, weil wir überzeugt sind, eine leistungsfähige Verwaltung auf allen Ebenen, konsequente Korruptionsbekämpfung, eine inklusive Gesellschaft, das sind Voraussetzungen auch für privates Engagement und den Erfolg des Wiederaufbaus. Mit dem Ukraine-Plan hat die Ukraine ihre Reformagenda klar ausbuchstabiert. Im Februar hat die EU dafür Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro zugesagt. An diesem Reformplan können sich alle orientieren, auch private Unternehmen. Wir flankieren privates Engagement in der Ukraine, wo wir können. Und vor allem kleine und mittlere ukrainische Unternehmen zu unterstützen, haben wir anlässlich unserer Konferenz heute eine internationale Allianz geschlossen. Gemeinsam mit Partnern wie der Weltbank, der Europäischen Union und der japanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit unterstützen wir zum Beispiel den ukrainischen Business Development Fund. Vorbild dabei ist die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ohne dir, liebe Ursula, vorgreifen zu wollen, arbeiten wir intensiv daran, die Bereitstellung von Eigenkapital für ukrainische Unternehmen zu verbessern. Und gemeinsam mit der Europäischen Kommission und weiteren internationalen wie nationalen Partnern sind wir auf einem guten Weg, substanzielle Anreize für private Investitionen in Schlüsselbereiche der ukrainischen Wirtschaft zu setzen. Mit dem Ukraine Business Guide zum Beispiel bündeln wir alle Förderangebote der Bundesregierung für Unternehmen, die in der Ukraine tätig werden wollen. Gemeinsam mit den USA haben wir den Business Advisory Council initiiert, der die Ukraine und Geberstaaten beraten wird. Gestern fand die erste Sitzung statt. Sie werden die Stimme der Wirtschaft sein und ein Motor für institutionelle Reformen und wirtschaftliche Modernisierung. Erster Vorsitzender des Business Advisory Council wird Dr. Christian Buch, Präsident und CEO von Siemens Energy. Wenn ich das sagen darf, das ist eine hervorragende Wahl. Denn das Thema Energie steht für uns alle ganz oben auf der Tagesordnung. Nach wie vor greift Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine fast täglich an. Doch aller Angriffe zum Trotz konnte die ukrainische Energieversorgung bisher überwiegend aufrechterhalten werden. Wir haben dabei geholfen, nicht nur durch den Schutz und die Reparatur zerstörter Umspannwerke oder Leitungen, sondern auch durch Investitionen in die Dekarbonisierung und Energieeffizienz sowie in eine dezentrale, resiliente Energieversorgung. Im Stromsektor ist die Ukraine übrigens bereits Teil der Europäischen Union. Seit unsere Stromnetze im März 2022 verbunden wurden, hat die Ukraine immer wieder überschüssigen Strom in die EU exportiert und damit auch zur Energiesicherheit bei uns beigetragen. Und daran wird deutlich, was auch für den Wiederaufbau der Ukraine insgesamt gilt, er nützt allen Beteiligten. It's in the people. Mit diesem Gedanken habe ich begonnen.
Er prägt auch unsere Konferenz. Der Ukraine und Deutschland war es wichtig, dass heute zahlreiche Vertreter und Vertreter der Regionen, der Kommunen und der Zivilgesellschaft dabei sind. Und noch eine Gruppe sollten wir nicht vergessen, wenn wir über den Wiederaufbau reden und die Chancen, die damit verbunden sind. Ich denke an die vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die in unseren Ländern Zuflucht gefunden haben vor Russlands Kriegsterror. Über 1 Million allein hier in Deutschland. Niemand von uns kann Ihnen heute sagen, wann der Krieg endet. Aber was wir sagen können, ist dies: Er wird enden. Wir bauen die Ukraine wieder auf, stärker, freier und wohlhabender als zuvor. Dabei können Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in unseren Ländern heute leben, lebendige Brücken sein. Frauen und Männer, die die Sprache des anderen Landes sprechen, die heute hier in Unternehmen arbeiten, die vielleicht schon morgen eine wichtige Rolle spielen beim Wiederaufbau der Ukraine. It's in the people. Willkommen in Berlin. Slava Ukraini. Please welcome now the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. Дякую тобі. Дякуємо вам. Олафе, я хочу подякувати тобі. Урсула, всім нашим друзям, хто нас підтримує. Хочу подякувати Німеччині, всім вашим людям за все, що ви зробили для України. Слава Україні! I said in Ukrainian, I'm not sure, Olaf, that you understood. But we spoke a lot, you know, our language almost. Дорогі Олафе, Урсула, шановні учасниці конференції, для нас честь бути сьогодні тут. Дякую за вашу увагу до України і українців, за вашу підтримку у нашому захисті життя. Життя, яке має перемогти російську війну. Дорогі друзі, ця війна має різні рівні протистояння. Фронт, тобто земля, небо і море, де наші люди захищаються від військових ударів російського окупанта. Наш економічний захист, потреба зберегти всі основи нормального соціального життя, робочі місця для людей, податки для держави та місцевих громад, можливість підприємців підтримувати та розширювати роботу компаній. Також політичне протистояння, в якому ми усі разом маємо протидіяти спробам Росії розколоти та послабити демократичний світ. І битва за мотивацію людей, саме за відчуття того, чи зберігає нормальне життя свої позиції. Витримати та виграти таке протистояння – це комплексна робота. Це зусилля і в обороні України від російської агресії, і в забезпеченні стійкості нашого суспільства до будь-яких ударів цієї війни, і збереження нашого спільного з вами європейського способу життя. Життя, від якого не залишається нічого всюди, куди приходить Путін, куди приходить путінська Росія. Спочатку приходить розколом та гібридною війною, як в Молдову, як в Грузію, а потім і війною тотальною
як проти держави Україна. Отже, перше – це фронт. Українці за більш ніж 2 роки цієї війни довели, що ми здатні вибивати окупанта з нашої території і досягати необхідних Україні перемог. Ми можемо виганяти російську армію з нашої землі. Ми виграли для України Чорне море і довели, що завдяки сучасним системам ППО ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони. Що при цьому ключове? Уміння позбавляти Росію тієї чи іншої переваги. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватись на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців, українок, життя в наших містах і селах. Лише керованих авіабомб щоденно до сотні. Неділя – 80 керованих авіаударів. Понеділок – 95 керованих авіабомб. Це шалено руйнівний тиск. Плюс ракети, плюс ударні дрони. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості тероризувати Україну, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир, і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО – це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО. Німеччина вже є одним із глобальних лідерів по допомозі нам із протиповітряною обороною. Я хочу подякувати і всім вашим виробникам окремо за айріси. Це дійсно дуже сильно допомогло. Отже, дякую за Петріоти, айріси, інші інструменти, які є буквально спасінням для України. Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо зробити більше. Ми потребуємо щонайменше 7 систем Петріот додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом. І це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, на яке так заслуговують наші люди. Тобто прямої допомоги обороні і гарантією, що економічне життя країни не буде зруйновано. Шановний пане канцлере Олафе, я дякую тобі ще раз за підтримку України в питаннях ППО. І тут, в Берліні, є також Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, і разом з Німеччиною, разом з Нідерландами, разом зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми працюємо зараз над тим, щоб забезпечити Україні більше ППО. І вже бачимо, як і коли зможемо доставити в Україну нові системи. Коли вони запрацюють для захисту наших людей, це буде значним відновленням впевненості, що мир наближається. Друге. Одна з основних путінських мішеней в Україні – це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення націй. Європа неодноразово вже з цим стикалася. Зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує. Втім, числа самі по собі не звучать. Що таке 9 гігават? Берлін – це близько 2 гігават потреби. Мюнхен –
десь до 3 гігават. Ми вже втратили в рази більше генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації, вони просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору, на жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення. Дорогі друзі, ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє втрачене. І це завдання важливе не лише з української перспективи. Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергооб'єктів від звичайних теплових електростанцій і дамб до таких елементів енергосистем, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему з європейською. Тому відбудовано в Україні зараз, відремонтовано, захищено буде подвійним результатом, буде слугувати Україні та Європі. Слугувати як основа, енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут. Україна має всю природню основу для сучасної енергетики. Але без вашого кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут йдеться не про гранти, а про високодоходні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Все це разом з нами створить новий енергетичний фундамент. Щонайменше десятки тисяч нових робочих місць та забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання. В коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими. Це так важливо. До зими. Протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших, до речі, зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз. Зберегти нормальне життя. Ще один елемент – це високоефективна, децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до 1 гігавата потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю, потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна, цьогоріч іще 4 гігавати протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі в рамках нашої конференції ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства. Передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів і також вашої експертизи та реального досвіду, підтвердженого, зокрема, німецькими громадами. Це те, що зміцнить обидві наші країни. Третій пункт – політика. Як би не змінювались політичні настрої в Європі, факт нашої реальності такий. Євросоюз потрібен всім європейцям без виключення. Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити, як ми, жити в мирі. Українці – така нація, як і наші сусіди в Молдові, як і народ Грузії, як і держави Балкан та інші, хто поважає Європу, свободу і верховенство права. Обов'язково настане час
вільної Білорусі в Європі. Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа. І це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями. І четверта мотивація. У ХХ столітті Європа пройшла масштабне відновлення. Континент, що був побитий світовими війнами. Європа відродилась у силу, без якої не уявити сьогодні глобальне життя. Для цього спрацювало все в Європі. І соціальна сила країн, і виробничі традиції та промислова культура європейців, і, зокрема, німців, і правильно обраний шлях, і взаємодія з глобальним світом. Але основою всього цього були конкретні рішення, конкретні домовленості, бізнес-ідеї, конкретні проекти, які запрацювали. На початку цього року, коли ми домовлялись з Олафом, паном канцлером, про цю конференцію, я дуже просив про те, щоб це стало максимально практичним і конкретним, щоб ми вийшли з цієї конференції не тільки з риторикою, а з угодами, які стануть економічним зростанням для наших країн і новою силою для наших громад України та Німеччини. І я радий, що саме такий характер конференції був забезпечений. Зараз і на рівні урядовому, і на рівні громад, на рівні компаній готуються до укладення сотні угод між нами. Також тут присутні наші друзі з країн-партнерів, і не лише з Європи. З цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї, і для нашої енергетики, для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної енергетики, і для нашого соціального життя. І це стосується, зокрема, освіти в громадах, будівництва житла, постачання медичного обладнання. Окремо я хочу відзначити підтримку підприємництва в Україні, і це вже сказав сьогодні пан канцлер. Це все те, що додає нам життєстійкості в умовах війни та відчуття, що життя все одно переможе. Я абсолютно впевнений, що Україна реалізує свій проєкт національного відновлення, і це стане проєктом європейського відновлення. Чи може це відбутись без Німеччини? Точно ні. І це саме той випадок, коли глобальна німецька сила матиме очевидне підтвердження силою українського життя. Дякую вам ще раз за запрошення. Дякую тобі, Олафе, дякую, Урсула, партнерам. Ми дуже вдячні. Дякую за підтримку вашим людям, передусім людям вашої держави, які прихистили стільки наших людей. Вони дуже справжні. Я думаю, це найголовніше, що їх об'єднує. Це цінності. Вони цілісні, дуже чесні і дуже сміливі. Дякую вам. Слава Україні! Please welcome now the President of the European Commission, Ursula von der Leyen.
Chancellor Scholz, lieber Olaf, President Zelenskyy, dear Volodymyr, First Lady, dearest Olena, Presidents, Prime Ministers, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. It has been almost 900 days since Russia's full-scale invasion began. But the stakes are just as clear as on day one. We know what the two sides in this conflict stand for. Russia fights to end Ukraine. Ukraine fights to end this war. Russia fights for the past. Ukraine fights for a better future. Russia destroys. Ukraine defends. And in no place is this contrast starker than in the embattled city of Kharkiv. 2 years ago, the people of Kharkiv pushed back Russia's aggression. And since then, they haven't only rebuilt, they have reopened new cultural centers, they have drafted plans for a greener city, a city that thrives on traditional industries as well as innovative startups. But Russia's bombs are now raining again from the sky, targeting apartment buildings and shopping centers. Putin wants to crush the city and its love for life and liberty. So Kharkiv and Ukraine need all our support. And this is what brings us here today to Berlin. Putin must fail and Ukraine must prevail. And we must help Ukraine to rise from the ashes and to be the master of its own future. This means, first and foremost, that we must provide Ukraine with the means to defend itself. At last year's recovery conference, I said we should transfer to Ukraine the proceeds of immobilized Russian assets. And now we are making it happen in line with international law and while ensuring stability of financial markets. Around 1.5 billion euros from the windfall profits will become available in July. 90% of these funds will go to defense, 10% to reconstruction, and later this week at the G7 summit, we will further discuss how Ukraine can benefit even quicker and even more from the proceeds of the immobilized Russian assets. We have always said my friends, we have always said that Russia must be held accountable for its crimes, and now we make Russia pay. Ladies and gentlemen, the rationale of this conference has always been to look beyond Ukraine's immediate needs and chart a credible path towards its economic renaissance. In London last year, I presented the new €50 billion facility for Ukraine to provide predictable support until 2027. And member states supported, also thanks to your tireless efforts, Olaf. Thank you very much for that. The facility is backed by a solid plan for reforms and investments. It's now up and running. €6 billion have already reached Ukraine.
And here in Berlin, we are now signing the first agreements worth 1.4 billion euros with our partner banks to attract investments in Ukraine from the private sector. And as you have already mentioned, Olaf, we will also launch dedicated support for equity investments in Ukraine. Our partner banks will be able to apply for EU budget support when they invest in equity funds active in Ukraine. And in that way, we, the European Union, help them remove some of the risks associated with equity investment. Our aim is to improve access to finance for Ukrainian businesses, especially for SMEs and startups, that can help modernize Ukrainian economy. It is so crucial for Ukraine's recovery. Take, for example, areas like IT or digitalization. Take renewable energy. Take the whole topic of critical raw materials. We will start with a pilot to address the most urgent needs, which can be scaled up over time. And I know the business community wants to step up its contribution. And together, we will mobilize the financial firepower that is necessary to help Ukraine resist and to recover. You can count on us. This includes, of course, also continued material support in view of Russia's systematic attacks on Ukraine's energy grid, and you just, dear Volodymyr, described it. So we have raised close to 500 million euros so far for the urgent repairs. In addition, we are providing 1,000 more generators for urgent power generation, and thousands of solar panels are about to arrive in Ukraine. The aim is to help decentralize the power system and thus increase the resilience of the Ukrainian electricity and power system. And today, I can also announce that we will deliver to Ukraine an additional 1.9 billion euros from our Ukraine facility by the end of this month. This is because of the comprehensive reforms and investment strategy that Ukraine has approved. And my dear friends, Ukraine has done all these reforms while fighting a war. This is so outstanding. Thank you very much for being so reliable. This reform and investment, we call it the Ukraine Plan. The Ukraine Plan, for example, includes justice sector reforms, anti-corruption reforms, and many other reforms. And this is the basis of making Ukraine attractive for business and investors. And it is also bringing Ukraine closer to our European Union. Ukraine has fulfilled all the steps that we had set out. And this is why we believe the European Union should begin accession talks with Ukraine already by the end of this month. President Zelenskyy, dear Volodymyr, this is the first Ukraine Recovery Conference that is held inside the European Union. And this is where your country belongs. Kharkiv is Europe, Ukraine is Europe, and our union is your home. Slava Ukraini.
Long live Europe. Excellencies, ladies and gentlemen, please remain seated. The opening panels will start in a moment, following a short technical break. Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats.
Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats. Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats. Excellencies, ladies and gentlemen, please welcome on stage for the first opening panel, United in Defense, United in Recovery, Stronger Together, the Federal Foreign Minister of Germany, Annalena Baerbock, the Minister for Foreign Affairs of Ukraine, Dmytro Kuleba, the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Italy, Antonio Tajani, the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom, David Cameron, the Minister for Foreign Affairs of Poland, Radoslaw Sikorski, and the Special Representative for Ukraine's Economic Recovery of the United States of America, Penny Pritzker. So, good morning, everybody. I know we are at a serious conference. However, there's a call for Italy now, the foreign minister. In the meantime, I would like to start because we have a really packed agenda and we are here all for work. As the Commissioner President Ursula von der Leyen put so precisely, while Ukraine fights every day to end this war, we see since 900 days that Russia is fighting every day to end Ukraine's lifeline. And when I've been, for the 7th time since the beginning of the war in Ukraine just 3 weeks ago, the Foreign Minister of Ukraine, my dear friend Dmytro, and I, we have seen also what it means again and again that Russia is attacking for 900 days the lifelines at the thermal power station Pritzker, just 20 kilometers away from Kiev. For years, the station has supplied 3 million people with electricity, our normal daily lifeline. On April 11th, Russia fired 82 missiles and drones on it. And 82 missiles and drones couldn't be stopped. So when we went there, we saw a thermal power station for 3 million people with the ceiling perforated with holes, where there were only skeletons of machines left. A lifeline for 3 million people destroyed. And as the Commissioner President, the Chancellor and the President of Ukraine have underlined, this is not by chance. This is for a reason. To attack Ukraine on 3 levels. To attack Ukraine's sovereignty, to conquer the territory, to attack Ukraine's infrastructure like in Pritzker, power plants, rail lines, schools, to attack the country's economic and social life.
and to attack on the third level Ukraine's future in the European Union. Because the Russian president knows that the European Union is a life insurance for peace and freedom. And as we are here to discuss these three dimensions, I'm very happy that I have a distinguished group of foreign ministers and friends here with me who are capable of jumping through these three different aspects of economic strength and power, of reconstruction, of political dimensions for the European pathway, and also the military issue of defense, especially air defense. So I'm very happy to have you with me here on the panel, and I would like to ask you all to cherry pick on the topics you're most capable to speak on when we're standing here united in defense, united in recovery, stronger together. I would like to start with the Ukrainian Foreign Minister, with you, Dmytro. Even though we are seeing the destruction every day, we are also seeing the reconstruction every day. Maybe you can give us here an impression for the business people, but also for so many mayors and city councillors who are doing the reconstruction. What does it look like to have a short-term reconstruction and also having the long-term needs in your mind? So how would you like to bridge them even more successfully in the future? Thank you. Thank you, Annalena. Thank all of you who have gathered today in this hall for this important conference. Well, the short-term need is clear, and my president spoke about it, and Chancellor and President of the Commission mentioned it as well. Support to our energy system, because winter is coming and we have to go through it. But when it comes to a long-term perspective, which doesn't mean that it has to be postponed, it has to be continued, there are 5 processes, 5 steps that need to be continuously made. The first one, the road to recovery starts with air defense, because the less is damage, the less it takes to recover. And therefore, please make every effort to follow Germany's example and deliver additional air defense systems to Ukraine in the shortest perspective. Second, investments. I would like to call on businesses not to wait until the war is over to invest in Ukraine. Start working now. Find a project, look in the community, look at the business that you want to work with, conduct feasibility study, develop your business plans so that you will be ready at any given moment to invest. Third, of course, macro-financial assistance, and we count that governments and the European Commission will continue to provide it. Fourth, membership of Ukraine in the European Union. This is an instrument, a very efficient instrument of recovery. And fifth, Russia's frozen assets. We should be ambitious, we should be bold, we should find a solution so that Russia pays in real life with real money. These are the 5 ways to recovery. We are advancing on all of them, but we need to do it faster. Thank you very much. And maybe to jump into it into more detail, because we have seen the big projects like reconstruction and partnership of some hospitals and also of some big power plants. But as we are seeing that Ukraine is really built on the small and medium-sized enterprises and companies, maybe you can also underline a bit with regard to loans and funds, and also with regard of employment in your country. What could be a support package also for small and medium-sized entrepreneurship? Yes, please trust in the entrepreneurial spirit of Ukrainians. We know how to do business. We have people who are keen to recover, to rebuild their country. And of course, creating favorable conditions for them, helping them to access capital, loans, is fundamental importance. And here comes another encouragement towards foreign governments from my side. Please launch programs and incentives for your businesses to invest in Ukraine,
but also to help Ukrainian businesses to grow up and to implement projects. They can do this job if we send a clear signal and we provide clear incentives to that end. We as the Ukrainian government are doing our utmost to mobilize all the resources that we can to create these conditions. With your help, we can multiply this effect in geometrical progression. Thank you. Speaking about investment also in small and medium-sized enterprises, Radoslaw Sikorski, Foreign Minister of Poland. Your country has been one of the countries joining the European Union within the last decades, and we have celebrated it together 6 weeks ago. I would have 2 questions in my mind. First, maybe describing, even without a wartime, why these investments are so crucial also on the pathway towards European Union process. But also as a second thought, when we celebrated the entrance of the 10 Eastern European countries to the European Union back in 2004 and now in 2024, we had all this thought in our mind when we're standing at the Oder Bridge between Germany and Poland. What would it have meant if Poland wouldn't have entered the European Union? Maybe you can intensify a bit on the discussions within your own country, what it meant for your country, not only for the last 2 decades, but especially since the last 2 years. History and geography matter, also between Poland and Ukraine. So in Poland, we remember keenly that Russia has been trying to colonize Ukraine for 300 years. In the 19th century, it was actually forbidden to publish in Ukrainian in the Russian Empire. Then they did it again in the 20th century. During collectivization, the Bolsheviks killed roughly 5 million Ukrainian farmers and exterminated Ukrainian cultural elites. And today they are doing the same again. You just have to look at what they're doing in the occupied territories. This is cultural genocide at the very least. And geography matters too. When you look at the world from Warsaw, 250 kilometers to our north is the Kaliningrad exclave, Russia, with a storage place for, we think, roughly 100 tactical nuclear warheads. If you go 250 kilometers east, you have Belarus, where the Russians and the Belarusians have engineered an assault on our border, the EU border, the Schengen zone border. And then 250 kilometers to the southeast is the Ukrainian border. And some of these Russian missiles that you mentioned actually cross into Poland. They sometimes go through Poland and attack Ukrainian cities, and sometimes they are let loose. One of them landed 10 kilometers from my house, which is in western Poland, 250 kilometers from here. So I'm putting to our German hosts that this is far closer. The danger is much bigger than some people think. And yes, Poland wants to be a hub for Ukraine's reconstruction, just like it is today a hub for the supplies of the resistance effort. And we think we have some advantages to bring. First of all, the roughly 2 million people who have been to Poland, either before the war in our labor market or as refugees now, there will be links, family links, that will enable economic activity. Secondly, we have, as you mentioned, a recent experience of negotiating and of fulfilling the EU entry criteria. Will be helpful to the Ukrainian state structures. And thirdly, we know what it takes to fulfill various criteria. For example, we have reliable and inexpensive technologies for water treatment, for food processing. Those are the kinds of things where I think Poland and Ukraine are made for each other. Thank you very much, and also thank you for remembering us that it's only 7 hours by car from here, Berlin, through
Poland to the Ukrainian borders. And it's way longer to drive down than at least to the south of Italy. So moving on the European Union on towards south. Foreign Minister of Italy, dear Antonio, your country also now as the chair of the G7 at the moment. What do you think are the most important tools to support Ukraine with regard to investment, also to support companies investing into Ukraine, and combining this together with the reform process for the European Union accession? First of all, I want to thank Germany for organizing this third Ukrainian Recovery Conference. Next year, Italy will organize the fourth session. This is an honor for us. But first of all, I totally agree with Dmytro when he says the first strategy for the recovery, for the reconstruction, is to protect Ukrainian infrastructures, Ukrainian buildings, through air defense system. For this, I want to inform you, Italy is ready for sending a new military package with something for air defense of Ukraine. On G7, Italy, in the next days, there is a G7 with the head of states in Italy, but during our G7 with the Minister for the Affairs, we pushed hard in favor of Ukraine, in favor of the reconstructions, in favor of our involvement, because to protect Ukraine is to protect Europe, to protect democracy, to protect the international law. And I think we are ready as the second industrial country in Europe for a strong engagement through our big companies, but also through our small and medium-sized companies. There are 4 million of small and medium-sized companies. There's a big delegation here ready for investing in Ukraine. And Italy is ready not only for military help, but also for helping the other different sectors. There is the second news is a new package, 140 million euros, of course, for action on infrastructures, on railways, on health, agri-food sector, humanitarian sector, and also on the mining. This is the last decision of Italian government. Of course, there are also 45 million euro for the reconstruction of Odessa Cathedral. Today, we will sign a memorandum with the Ukrainian government for our cooperation in these very important sectors. Also, at a cultural level, I want to underline this point because for Italy, it is important to back the reconstruction of the Cathedral of Odessa as part of UNESCO. And for this, I think Italy wants to, through our 2 museums, Triennale di Milano and Museo Maxi in Rome, and with UNESCO, we are ready for doing more for the reconstruction of this city. Is an Italian city, Odessa, for us. For Italy, it's very important to work in this city. Cultural heritage is very important because Ukraine is part of Europe, and we are ready through our action for paving the way for the full partnership of Ukraine in the European Union. Your market will be very important in the future. The internal market for our companies is crucial, as
is not our engagement is not only, of course, a support for Ukraine, but it's also an opportunity for our companies to be present in Ukraine. Count on us, count on Italian big companies, but also small companies supported by 3 state companies, each such as Siemens. They are supporting at the finance level our company for the internationalization. And for me, the diplomacy of growth is crucial, and count on us, we will work hard for Ukraine. Slava Ukraine. Thank you very much, and we can hear from the applause that there's a high need of being very precise on how to support Ukraine, because promises won't rebuild. So thank you for going also in the details of state support for big companies. Maybe to drop here, this is why we, for Germany, also focused on export guarantees for bigger companies, but especially for smaller ones, to support 40,000 businesses with low interest rates loan for the small and medium-sized companies. And as there are many people in the room who do have companies or who do invest, please do outreaches to your governments in this regard, because we know that the investment has to be on the ground as soon as possible. Speaking about investments on the ground, David, Foreign Minister of the UK, you have not only been the host of last year's Ukraine Recovery Conference, but also when you have done your first trip to Ukraine in November 23, you announced as one of the first projects the cooperation between British insurers and Ukrainian state banks to cut costs of damaged ships. And we know also what followed afterwards, also in the combination of defense, air defense, but also with different sorts of military support in the Black Sea, and then the combination of military support for the Black Sea and the insurances. So maybe you would like to highlight a bit why it was so important to address insurances directly, and also what examples could follow out of the things you have done. And I would really like to applaud you for the efforts UK did in the regard of the Black Sea. Well, thank you, Annalena, and thank you for welcoming everyone to Berlin. As you say, you're building on the strong foundations of the London Ukraine Recovery Conference, which I think marshaled over $60 billion for Ukraine, and it's brilliant that you brought everyone together here. I mean, my view is very simple, which is Ukraine is fighting a war on the land, a war on the Black Sea, and here a war for the future, and we want to help Ukraine win all of those wars. And I think we can. When I look at the picture, I mean, the cards are very much stacked in our favor. When it comes to this war for the future, we have got deeper capital markets, we've got stronger economies, we've got better alliances. I mean, look at the array of businesses in this room. The question for us is, are we going to have the courage to play all these cards, and are we going to have the patience to make sure that Ukraine wins in the long run? Those are the crucial things. Now, you mentioned the insurance issue. I mean, this was based very much on Ukraine's success. It wasn't, you know, some UN negotiation that cleared the Black Sea. It was the brave action of the Ukrainian Navy, backed by capable allies like Britain and others, that has sunk 25% of Putin's Black Sea fleet, pushed it back across the Black Sea and opened up the grain corridor so Ukraine can export again. And that's why Ukraine's economy grew by almost 6% last year. So we're working with an ally in Ukraine that's hugely capable, hugely entrepreneurial, and wants to rebuild for the future. But I think the question for us, and Dmytro makes this point very well, is we know what Russia's trying to do. They are trying to destroy the energy system. They're trying to take the coking coal that is crucial for Ukraine's iron and steel
industry, and they're trying to destroy the gas storage in Ukraine as well. They're going after, with toughness and precision, Ukraine's key assets. And we have to ask ourselves, are we being equally tough and precise in return? We have rightly switched off a lot of Russian oil, but it's time to make sure we totally switch off Russian gas into Europe as well. Germany's been a shining example, but we need to do more. We also need to use these frozen Russian assets. We should be asking ourselves, what are the things that Putin dreads us from doing? He dreads us cutting off the oil and gas and the hydrocarbons. He dreads us going after these frozen Russian sovereign assets. And I hope as a very minimum at the G7 this week, we can agree that we use the interest from the frozen assets to roll up an enormous loan for Ukraine, and the money can flow way before we get elections in America in November. But we should also be going after Russia's shadow fleet. These ships are largely uninsured, they're unsafe, they're environmentally dangerous. I want to know every time they go to a neutral port, they're being inspected, they're being impounded, they're being stopped from taking Russian oil and sold around the world. We've got to ask ourselves on every one of these things, are we being as tough, as strong as we possibly can be? As I say, we have the cards in our deck. The strongest economies, the best alliances, the deep expertise, the knowledge. We've got to bring all of that to bear. Britain will play its part. We are with insurance, and it's great that Lloyd's Insurance, who are here today, helped with the Unity insurance for the Black Sea. We'll help with the city bridge we've got between the financial centre of London. We'll help with the tech bridge, which I've seen for myself in UK, and a lot of tech companies helping Ukrainian companies. And we'll help in every way we can. We've invested $15 billion so far. My Prime Minister will be announcing the next stage of that at the G7 at the weekend. Sometimes Prime Ministers take the announcement of the Foreign Secretary. I know that because I used to do it, so I don't, but we'll be making a generous contribution to reconstruction. And as we've already said, with the £3 billion, 4 billion euros, that we'll be investing in defence for Ukraine. That is this year, next year, and every year in the future for as long as it takes until Putin is defeated. And I think that's the approach we've got to take, making sure this money is not just this year and next year, it's how long it takes, whatever it takes. And the battle for the future, this reconstruction of Ukraine, is in many ways, it's the thing Putin most dreads. He knows a successful Ukraine, a reformed Ukraine, a financially successful Ukraine, all those things it can be, is the greatest possible defeat. And I just make this last point. We're here with a lot of numbers being thrown about money. Will it be 60 billion that we raised in London, the 15 billion that the UK has spent, the billions, you're going to hear lots of numbers. I just tell you this one thing. The numbers we are talking about will be nothing compared to the numbers we would have to invest if Ukraine isn't successful. In defence alone, during the Cold War, we were investing 5% of our GDP in defence, never mind 2% or 2.5%. So what you spend now, we will save later, and we'll see a successful Ukraine as a result. Thank you very much for being so sharp and moving from a country which unfortunately left the European Union to a country which is on another continent. However, the US, the largest donor for Ukraine and also therefore the biggest supporter for our European peace and freedom project in these times, as the US Congress approved funds of approximately $175 billion US dollars. 67% are designed for military and defense expenditures, and the other part, obviously, for economic and humanitarian support. And the US is also leading in coordinating energy sector support within the G7. Penny Pritzker, this is your main job for the US administration, the support for Ukraine.
And obviously, you're in for a long run, which we hoped for, and you underlined it in the last weeks. So how do you think we can ensure altogether the economic support for Ukraine? And how do you see also the role of the private sector, and maybe to accelerate, as David Cameron has underlined, also the private investments? Well, thank you very much, and it's great to be here. I first just want to thank Germany and thank you for hosting the conference this year, and also for your partnership. Germany has really been an extraordinary partner to all of us as we step up to help Ukraine, whether it's in helping create a business advisory council or the life-saving Patriot systems that you have provided for Ukraine, or extending guarantees to your German companies so they can make investments, and of course housing over 1 million refugees. It's really, we're very, very grateful for all that Germany has done. I think we're at a pivotal moment when it comes to supporting Ukraine. And I just want to put it in perspective. If you think about what's happening over the next 3 or 4 weeks, I think it sends a very strong message. All of us send a very strong message to Putin. And it begins with this conference. And the message is really about the international commitment to Ukraine. This conference is step one, which is a real discussion about the economic issues and how we can coordinate ourselves to not just support Ukraine, but do so effectively and efficiently. The second is later this week, as we've discussed, the G7 meeting that will occur in Italy, which should have very important conversations about Ukraine, not the least of which around Russian sovereign assets. The peace talks that will occur in Switzerland the following week, that will have over 100 countries participating, almost 50% more than participated in the last conference, showing the momentum of the world behind defining peace, supporting Ukraine. And then, of course, the capstone with the Washington NATO summit, which will be where Ukraine will be such an important part of the conversation. The point being, I know, we're somewhat all distracted by the election super year that we're in, the EU, the UK, the US, and I could go on and on, India. But the international community is not losing faith, nor is it losing interest, nor is it distracted from what is going on in Ukraine. And this fight against Putin is top of mind for so many of us. And I'll take the U.S. as a case in point, which is, if you look at the vote that occurred for the supplemental in just last month, 70% of our Congress, both houses of our Congress, supported the supplemental bill, over $60 billion of support for Ukraine. And I think that not only demonstrates our support, but it's also an indication of where the American people are when it comes to supporting Ukraine. And, the American people understand what's at stake. And they're not making this commitment out of an act of charity. They're making it out of understanding that this war of aggression poses a very serious threat to the United States and to our allies in Europe, to our way of life, to our economic security, and to our freedoms. And we know that. And I don't want there to be any ambiguity about it. And that's why the U.S., as well as our allies and friends here in this room, are rushing military, economic, and energy support to Ukraine. We get what's happening. We understand how serious the situation is. Let me just give the dimensions a little bit of that support. The military support, just in the last 45 days, the United States has sent over $2 billion of military equipment to Ukraine. On the economic front, which is what we're here to talk about at this conference, we're working with Ukraine to disperse the $7.8 billion of
budget support, and as well as our one is to make sure that we target our $1.5 billion of economic recovery assistance precisely where the Ukrainians want to see it. We've also extended the 232 steel tariff exemptions just 10 days ago, allowing for imports of Ukrainian steel without tariffs. We're working with the Ukrainian government on a pre-project preparation framework. It's not just us, together with the EU, the UK, and Ukraine. We're trying to make sure that there are more ready bankable projects to be financed. There's a lot of money right now, but we need more projects that are in a position to be financed. We're also launching new significant war risk reinsurance facility, which will multiply the marketplace for insurance. In addition to supporting SMEs and women's inclusion, women, have founded more than half the new businesses in the last year in Ukraine. So it's an enormous role for women to play. There's an enormous need for skilled development, which our private sector is quite invested in making sure happens. Also, given the energy situation, which is really, really dire, I'm announcing here that the United States is dedicating $824 million to support Ukraine's energy infrastructure. And I'll just say, look, all of this effort by not just the United States, but all of our allies, whether it's militarily, economically, on the energy front, it all depends on Ukraine continuing to embrace reform, which the Ukrainian government is doing. Ukraine has passed tough reforms, and they're going to keep the momentum up because I know they want to, it's essential for EU accession. It's urgent to tackle the corruption, the customs evasion, the gray markets. But Ukraine will also do it because 8 out of 10 of the population wants to see them take these very tough steps. I think one of the challenges for all of us is that as we all make our collective commitments to Ukraine reconstruction, it's certainly predicated upon having good stewardship by those who are managing the reconstruction efforts across the Ukrainian government. And the quality of leadership in Kyiv has to continue to reflect the integrity, unity, and democratic values that represent a true break from the Soviet era into the European and Western era that the Ukrainian people so desperately want and desire. So let me close by just saying that I believe that the combined support of all the countries represented on this stage and the acceleration of reforms and anti-corruption efforts in Ukraine, together with the stepped-up efforts of our private sector. The private sector has shown up here in force and is shown their interest. I think with all of that put together, we can provide the fuel that will power Ukraine into a true economic recovery and to become the prosperous, democratic, independent country that's integrated into the EU and NATO that its people want and deserve. So I thank you for hosting us, and thank you for giving us a chance to come together and make all of our efforts even more impactful by working together. Thank you very much, Penny Pritzker. And as you were so diving into also the reform process, I would like to underline that by 2 questions with regard to what Ukraine is doing. I mean, being in the midst of a war, defending your own country every day, and in that situation, harmonizing your industry standards with EU rules, reforming your judicial system, implementing safeguards against corruption, enabling that Ukraine, speaking about women, will enter also into the Istanbul Convention. This is obviously a very, very big task. So maybe just a very short question and short answer.
What would you need more for support to help Ukraine in this reform pathway, which we all know is not very easy, even in peacetime, Dmytro? Well, President of the Commission, Ursula von der Leyen, I think made the best comment on reforms, and you just echoed her, that despite all these struggles we are facing, Ukraine has undertaken some enormously complicated reforms that allowed us to reach the point when the European Union has all the reasons to make a decision to open accession talks with Ukraine. When it comes to the next steps, I have one very simple request to all: believe in Ukraine. Do not get upset. There has never been a case when Ukrainian partners would not find a way out of the reform-related complexity. We always find the way out. Believe in Ukraine's capacity to outperform your expectations and even sometimes our own expectations. Thank you. But having friends at your side is also very helpful. And therefore, I would like to ask this question also, Radek, to you. Knowing, as I said, and I mean that very much from the bottom of my heart, because we are all politicians as well, and we know that sometimes reforms are not the most easy things, even in times of peace. Radek Sikorski, from your perspective, again, from the reform process of your country, and also knowing sometimes political struggles in our democracies, what would you like to maybe give also as an advice to others, how to support this reform process, maybe also in the more tricky parts of judicial reforms, anti-corruption, but also capabilities with regard to administration? Like, again, we do have this university for European matters between Poland and Germany and Frankfurt-Oder and Słubice. So maybe you can dive a bit into what helped you on your pathway towards the European Union as an example for others, be it local communities, investors also, or governments to support Ukraine's accession pathway. Well, first of all, Dmytro is right that Ukraine has already proven that she can do tough reforms. Let me remind you, we closed the text of the deep and comprehensive free trade agreement with Ukraine, the association agreement, during the previous Polish presidency of the EU in 2011. And part of that was Ukraine getting visa-free regime with the EU, and that required huge reforms, biometric passports, databases of passport issued, and so on. And Ukraine did it, which is why it was easier to welcome the refugees when the emergency came. So yes, they can do it. They've also implemented most of the DCFTA. But you're right that the easiest way for Ukraine to lose the support of the European Union and all of us would be for the hydra of corruption to rear its ugly head again. And Ukraine needs to be very sensitive to that. And my advice would be, which I think was, the phrase was coined, I think in the Clinton administration, don't let this emergency go to waste. You will sometimes have to carry out politically difficult reforms. Do it now, when you have a national consensus that you want to join the West, whatever the cost, because after the war it will be harder. Politics, normal politics will return, and it will be harder. Better to do it now. Thank you very much. Speaking about the perspective, and this is why we're here to support Ukraine's fight for peace and that this war will end. And I would like to move over to a colleague here in the audience because we are also in the eve of another peace conference in Switzerland, and we all know that the future of
Ukraine does not only lie within the European Union, but also that the future will have a peace that is just, comprehensive and lasting. And for that, it doesn't only need the European friends, the friends here at the stage, but worldwide friends. And therefore, we are really thankful that Switzerland is hosting the next Peace Summit. And I would like to give the floor very briefly to Ignacio Cassis, the Foreign Minister of Switzerland. But I don't see, yeah, there's a microphone. I'm here. Madam Chair, dear Annalena, dear colleagues, excellencies, ladies and gentlemen. Well, there are many ways to support Ukraine. As a neutral country, Switzerland is not allowed to militarily support Ukraine. This is the reason why we are looking for other ways. 4 months after the beginning of the war, we dare to organize the first recovery conference to think about recovery, reconstruction, resilience, rebuilding. We were told to be crazy at that time. 4 months after the beginning of the war, already talking about recovery. Now we are in Berlin. Thank you, David, for organizing last year the second conference in London, and thank you so much, Annalena, for this third conference, which you already announced 2 years ago in Lugano. And this is a promise which was very important in order to give prospect to the people. Now, another way we can support Ukraine is humanitarian demining. We are very active on this field, and we will organize in October this year in Lausanne, Switzerland, the second international conference on humanitarian demining after the first one held in Croatia. I see Gordon in the room. Thank you, Gordon, for organizing this conference in Zagreb. And then, of course, the topic which is expected to be held in very few hours. It will start on Saturday this week in Switzerland, in the region of the Lake of Lucerne, on a mountain. We have to climb up on a mountain to find common ground in order to kick off a process, a peace process. Well, it's not an easy task. You can imagine there are many critics about that, because should Russia be present, at which time during the process should we invite Russia on this peace process that should start this week? Well, this is one of the topics we will discuss at the conference, and at the same time we will also discuss ways of giving prospect to peace. We dared to talk about recovery 4 years ago. It is time now that we have the courage to talk about peace. And I count on you to be present at a very high level. By now we have almost 90 registered countries that will participate, most than half of them at the level of chief of state or chief of government, and then the other one at the level of ministers. So I guess it will be a good occasion not to go to waste in order to kick off this peace process. Thank you so much for your interest. Thank you very much, Ignacio. As we have heard from the Chancellor in his opening speech, it's in the people of Ukraine. And we have all seen, and I would also say felt that over the last 900 days, the soldiers, the engineers, the nurses, but also the children. And I always remember one girl in Kharkiv telling me, the only wish I have is to just play volleyball again like we did before. And this is to remind us that this could be us. 7 hours away from Berlin, even just a jump over the border from Poland. So it's not only that it's in the people of Ukraine, but there's also a slogan in the train when we all go to Ukraine, be brave like a Ukrainian. So for the last 5 minutes, so 1 minute each, I would like to ask you, if you remember, it's in the people, so it must be also in us. And as an example of being brave like a Ukrainian, what would you wish from your own country, or maybe also from the distinguished guests here, 1,500 guests in business, in local communities?
what next brave step that they would take to ensure that Ukraine will win this war. And we would start with you, Penny, and then we move over to Dmytro at the end. Well, since we've really got the private sector here and present, I would wish for them to take the chance to become involved. The people of Ukraine are extraordinary, quite ingenious, quite so committed to their future. The resources, the natural resources within the country, the will of the government to really turn from east to west is so strong. And so I would encourage and wish for, our American businesses to become, I know it's far away, but become more involved in Ukraine. It's incredibly important to us in the United States, and to the world, and to our way of life, and to the kind of government and economy and humanity that we want to live. So thank you. Thank you. Gazprom is now a loss-making enterprise. The Russian business model is collapsing. Putin is ruining his country. And he's putting out feelers through China and Brazil to try to freeze this conflict, which means that he has already understood that he cannot achieve the original war aims, which was to conquer all of Ukraine and to bring Ukraine down to the level of Russian folklore. He now understands that. In another year or two, we might actually be able to restore international law and restore Ukraine's international borders. We just need to stay the course. Well, thank you. When I was out of office, I was so frustrated about not being able to do anything for Ukraine. I actually loaded up a lorry from my local town and drove it to the Polish border to deliver supplies to Ukraine. And I think maybe odd to quote Gandhi, who was a pacifist when it comes to this, but you should act as if you want to deliver the change you want to see in the world. So everyone should ask, what can I do for Ukraine? If you're a business, can I invest in Ukraine? Can I at least visit Ukraine and have a look where I could invest? If you're an insurer, can I insure ships in the Black Sea? If you're a foreign minister, ask yourself, what countries can I win over to the cause of Ukraine? If you're a defense minister, have a look and see if you have any spare weapons you can give to Ukraine, and look at the permissions that you put on those weapons so we can make sure we hit Russian soldiers before they actually get into Ukraine. If you're involved in cultural industries or other things, think of what you can do to partner with Ukraine. Something Britain is working on now is a 100-year partnership with Ukraine on everything from twinning our towns to universities, to school visits, to trips, to cultural institutions, everything we can do. Let's be frank about this. This country, Ukraine, has chosen a path to join us in the Euro-Atlantic, in the West, with all that means for their economy, their society, their politics, and everything else. And we've got to support them in that choice, because Putin wants to stop them making that choice. So everyone should ask, what can I do for Ukraine? And if we all do that, there's no way we can't win. I think it's important to be united, to work all together for growth of Ukraine. Italy is a country with a real economy, industry and agriculture. The private sector is strongly engaged in Ukraine. They want to invest in Ukraine, they want to work in Ukraine, they want to be present in the public procurement. I think the message coming from Ukraine is positive, because your candidacy is helping, a candidacy as full member of the European Union, it's helping your country, because it's a good message for inviting the private sector for investment in Ukraine. In many sectors. I underline the new investments in the mining sector is crucial for the reconstructions. We are ready also in the railway sector, because there are very important companies also today here working in this sector. But it's possible also to work in the space sector. If we want to have a big contribution for your growth
for your full membership in the European Union, we are ready for doing more. The private sector in Italy is very active, not only at big companies, but also, as I said, 4 million of small and medium-sized companies. They want to be present in Ukraine, also in food sector, for example, also in fashion sector. This is possible to work hard for your growth. It's possible also to organize a strong cooperation between different European and not only North American companies for investing in your country. Also today, for paving the way for more investments in the next years, but working for peace now is possible also to work for, you will be part of the European market union. This is important for our companies, paving the way for the next years. Good luck. Thank you. Yes, Chancellor and yourself, you mentioned this phrase, it's in the people, and a story, a very quick story immediately popped up on my mind. In late 2022, I was walking my dog in the evening, and I ran into a young gentleman, 18, maybe 19 years old, and he said, "Wow, it's so cool, Minister is walking his dog in the evening." And we started chatting, and he told me, Ukraine will never recover from all this damage that was inflicted on us, and I just don't see a future here, so I will leave. And I said to him, recall what happened with Europe after Second World War. The damage was much worse, but Europe had the will and had a friend, the United States of America, to recover. And now you want to emigrate to Europe. Believe in recovery of Ukraine. We can recover and we will. And some months later, I ran into him again. He was still there. And I said, so you did not leave. And he said, I checked your words on the internet, which is good. Young people never trust ministers, so they go on Wikipedia. And you were right. Europe was much worse damaged, and it recovered. I'm staying. Please remember, there are millions of Ukrainian men and women who hold up because they believe in recovery. And please act today to help their dream come true. Thank you. Thank you very much. And by these encouraging words, be brave like a Ukrainian man, staying, investing, defending, believing in the future. I would like to leave you now with the upcoming discussion, how you could be brave like a Ukrainian to invest, to find a new business case in Ukraine. So, and one day in the future, we don't know when it will be, but that there will be one day where you could all say, I invested into Ukraine, and now we are celebrating the European Union together from Luhansk to Lisbon. Thank you very much, and thank you for being here on this panel with us today. Ladies and gentlemen, thank you so much to the foreign ministers for this very insightful panel. We're actually going to continue without a break. Quite on the contrary, there will be 3 back-to-back sessions taking place right now. There have been some very slight changes. Please revert to the apps to make sure you are completely up to date. And the following sessions, which I now have the great pleasure of introducing, is titled United in Recovery Towards a Free and Prosperous Ukraine.
My name is Ali Aslan. I'm an international TV host and journalist, and I have the great pleasure of moderating this upcoming session. First up, as the speakers, you see we have added a few chairs, and we have more speakers on this particular panel than on the subsequent ones. So without further ado, allow me to introduce our distinguished panelists. First up, she's the German Minister for Economic Cooperation and Development. Delighted to welcome to the stage. Please welcome Svenja Schulze, ladies and gentlemen. Hello, Minister Schulze. Great to have you with us. I believe you are right here. Next up, she is Ukraine's first Vice Prime Minister and Minister of Economic Development and Trade. Please welcome Yulia Sviridenko, ladies and gentlemen. Vice Prime Minister, great to have you with us. Please, have a seat right here. Yes, thank you so much. Next up, he's going to speak on behalf of the United Nations. He's the administrator of the UNDP. Great to have him here on stage. Please welcome Achim Steiner, ladies and gentlemen. Also delighted to welcome to the stage the President of the European Bank for Reconstruction and Development. Please welcome Odile Renaud-Bassot, ladies and gentlemen. On behalf of the World Bank Group, it is my great pleasure to welcome the World Bank's Managing Director for Operations. Please welcome Anna Bierde, ladies and gentlemen. And of course, we've been talking so much about Ukraine from the get-go. So I'm very, very delighted to welcome two mayors of prominent Ukrainian cities that have suffered the brunt of what has been happening since 2022. First up, he's the mayor of the second largest Ukrainian city, Kharkiv. Please welcome Ihor Terekov, ladies and gentlemen. And also a town, obviously, that unfortunately suffered heavy damages and losses was the city of Irpin. And I'm very delighted to welcome the mayor of Irpin now to the stage. Please welcome Alexander Markushin, ladies and gentlemen. Thank you, Mayor. Please take your seats. And as you can see, this is a spectacular panel that we have here, and there's much to talk about for obvious reasons. Once again, the session is divided in recovery towards a free and prosperous Ukraine. But before we dive into the subject matter and dive into a discussion, Minister Scholz, I would like to kindly ask you to offer some preliminary remarks. The floor is yours. Ladies and gentlemen, 837 days, that is how long Ukraine has now been defending its freedom. And I would like to express my deepest respect to the people in Ukraine for their courage and determination to stand long in these difficult times. And my gratitude, because they are also defending the freedom of us all here in Europe. And during my visits to Ukraine, I have met many people. Each of them carries their own story with them and often a lot of hope and optimism. And I have met many of who want to do their part in rebuilding a free Ukraine, such as Yana Stepanenko, who lost both legs in a bomb attack on Kramatorsk. 2 years on, she has now run the Boston Marathon on her new artificial legs. Or Tatiana, who was forced to flee eastern Ukraine
to the west of the country alone with her 3 children. She learned a new trade and to be able to feed herself and her family. To all of them, I wish to say, Germany stands firmly with Ukraine. We stand by you and are committed to advancing reconstruction. It is important to already start thinking about the future. Ukraine's desire for freedom and for resilience are its greatest asset in that process. And let me outline 3 pillars that I think are needed for reconstruction. First of all, support is required so that people's basic needs can be met despite the war. This includes medical services and infrastructure, which needs to be repaired or renewed. Germany supports, for example, efforts to protect the energy infrastructure against attacks and rebuild it where necessary. We are developing decentralized grids and renewable energies because that helps to increase energy security. And every power line we're repairing is also a connection with Europe. As we repair transmission lines, we are making sure that they are compatible with the European grid, and Ukraine is part of the European family. And secondly, social cohesion must be ensured. Local communities play a key role in strengthening social cohesion. They are the ones in charge of securing their basic needs. They coordinate and organize the repair of houses, streets, and schools. For their support, we initiate, together with our partners, the Coalition for Sustainable Municipalities. The coalition will make sure that communities have access to the funds they need and can rebuild their own administrative capacities. And that is why it is great to see that civil society and municipalities are extensively involved at the Ukraine Recovery Conference. The private sector and trade unions too are also very well represented today. The Recovery Forum, which we will open this afternoon, will provide a platform to link up of all these actors. Together with Julia Siridenko and my colleague Robert Habeck, I invite you all to join this opening. And thirdly, investments in the Ukraine economy is required. But what would the economy be without the people who keep it running? And that is why this afternoon we will be launching the Skill Alliance together with Ukraine and many others. The alliance is about targeted training initiatives in professions that Ukraine needed most now. A free and independent Ukraine needs doctors and psychologists, nurses, engineers, and electricians. And to this end, government, international organizations, and companies are working together in the alliance. The alliance is about 3 things: more skilled workers, closer networks, and a stronger focus on reconstruction. And here, it is especially important to put a focus on women. They are currently taking in many of the tasks that keep this country running. They fight tirelessly for reforms and for international support. And that is why I am committed to strengthen women's participation in reconstruction. And last but not least, small and medium-sized enterprises are the backbone of Ukraine's economy. And that is why this Ukraine Recovery Conference will be launching the SME Resilience Alliance. It will make it easier for small and medium-sized companies in Ukraine to access finance, for instance, via the Business Development Fund, which provides long-term support through affordable loans and advisory services similar to Germany's development bank, the KfW. Thanks to this fund, around 40,000 SMEs have been able to exist on the Ukrainian market since 2022. They secure jobs and keep the economy running, and the SME Resilience Alliance built on these achievements to foster investments in a stable and economically prosperous future for Ukraine. And ladies and gentlemen, we are stronger together. Let us join forces to drive forward reconstruction. Thank you very much.
Thank you so much to the German Minister for Economic Cooperation and Development, Svenja Schulze, for kicking off this session with such stark and unambiguous words. And once again, before we dive into the subject matter, I would also kindly like to ask the Ukrainian First Vice Prime Minister and Minister of Economic Development and Trade, Yulia Sviridenko, to offer her opening remarks. The floor is yours, Prime Minister. Dear colleagues, dear friends, actually war changed everything, even the name of this conference. If there were no full-scale invasion in Ukraine, so it would be been 8 conference on the reforms. And we would discuss a very broad reforms agenda, but each bomb killed not only Ukrainians, and destroyed not only buildings. We also witnessing how this war destroyed our shared vision on modern state, what a social market economy is, what a climate-friendly industry and energy sector are. And 2 years ago at the conference in Lugano, this conference was renamed to the Conference of Recovery. And I think it's a good manifestation of our shared belief and enthusiasm that we won't give up. And just 2 examples, our macro-financial stability and restored maritime logistics are enough to understand that our build to rebuild our economy and develop our country does not disappear under shelling. Today and tomorrow, many examples of resilience will be showcased in the hall, how with your help we would rebuild bridges, sewing was carried out, children were protected in schools, water supply was preserved. But we understand that the reconstruction of Ukraine is already the largest project of 21st century, and the total cost of rebuilding would be not less than 500 billion over the next 10 years. But I would want also to pay attention to energy issue because I think it would be the main topic among these 2 days, and I will emphasize once again that Russia already destroyed half of our generation capacity. It's about 9 gigawatts. It's half of our installed capacity, and to understand the scale of this challenge, you may compare, for example, with Germany. So it would be enough to provide electricity to 11 million German citizens. So it's a huge challenge that we're facing, and in this area we have 4 priorities for this conference and in the short term. First, it's a rapid restoration where it's physically possible, and we critically need equipment from your decommissioned power plants and direct financial support. Second, we need political and technical decision to increase import of electricity up to 2.3 gigawatt. Second, the third, we need to plant up to 1 gigawatt of capacity this year and another 4 gigawatt over the next 2 years. European, especially German companies, are global tech leaders in this field, and we are signing the first contracts in this conference, but we also need export credit finance solution from your government and institution. And of course, we need to build a new energy system that will serve Ukraine and Europe for the next 50 years. And this requires commercial loans, this requires more active involvement of IFIs, DFIs, and export credit agency globally. And of course, to ensure reliable air defense for Ukraine, I would say it's a Geiber urgent task. We see that the direct development of economic recovery on the quality of air defense. Thanks to protection of our ports, we were able to increase the export volume, 13 million tons of cargo. It's almost pre-war level. So we understand that from economic perspective, recovery requires several things. First of all, is strengthen the macroeconomic foundation, and we are working closely with our partners to insecure and the macro-financial stability during the next few years up to 2027. Second, to accelerate economic recovery. This requires investment. That's why we're here discussing the possibility for the private sector. And the third one, strengthen the potential for growth. Reforms need to be completed by long-term investment and technology transfer commitments from partners. Talking about reforms, I just would give you the few words. So last week we presented a reform matrix. All measures we are implementing within partner assistance program. It includes 206
conditions and recommendations, and 410 indicators that Ukraine will fulfill this year. I think that replacing the word reforms with the world recovery in this conference title means that we have acknowledged that all the reforms consolidated in the reform matrix are necessary, but insufficient for faster economic growth. Analysis shows that reforms alone are not enough for economic growth. Not only factor that can drive long-term growth is investment. It's involvement of private sector. So that's why we're here. If Ukraine wants to have a chance to catch up with the EU countries in terms of GDP, we need investment or technology transfer of from 10 to 13 billion per year over the next 10 years. So this is a key answer for this conference and for my presence is here. We need investors now to come to Ukraine, not to wait until the war will be finished, because it's a prerequisite for the fast economic growth and for the upcoming victory. Thank you. Thank you. Thank you to the Ukrainian First Vice Prime Minister. Thank you for your remarks. And it's very clear from the makeup of this panel that so many stakeholders, so many international organizations, and of course, municipalities are represented here. So let's get them into our discussion. Achim Steiner, I would like to start with you. You are today here representing the United Nations on behalf of the United Nations. And of course, it is a very, very prominent, very relevant, very pertinent international organization in the context of the Ukrainian recovery process. Can you tell us briefly, what is the role of the UN in the reconstruction process? How do you engage? Thank you very much, and let me also join others in thanking, through Svenja Schulze, the Minister, the German government for hosting this conference. Indeed, it is a series of conferences, and I know you have just spoken, Deputy Prime Minister, about the challenges of translating vision and aspiration into very practical and operational realities. Let me begin by first of all saying the United Nations has been a partner to Ukraine, is a deeply engaged and invested partner right now, and is firmly committed, and this is the Secretary General's message, to the future of Ukraine. As we speak today, 3,000 UN staff in 24 different agencies and programs are working in Ukraine. They are supporting the humanitarian response, they are supporting the early recovery and reconstruction work, and they are engaged in also the longer term and systems reforms, and some of them the Deputy Prime Minister spoke to just now. I think at this very moment, to answer your question, we are focused first of all on the priorities that the Ukrainian government has set for itself. Imagine having not only millions of refugees leave your country, but also having millions of people being internally displaced. Still 3.7 million people are inside Ukraine, disrupted. Their ability to begin to earn a living again, to find a roof over their head. We have the mayor of Irpin here. I remember standing in Irpin and seeing how after the initial bombardments and destruction of the housing areas around Irpin, people were trying to find a place to go back to. The ability to remove rubble, to remove unexploded ordnance, to deal with demining. All these are aspects that we are working together with Ukraine at the moment. But also, and you've heard time and again this morning, energy infrastructure. I had the United Nations Development Programme. It was at the request of Ukraine that we sourced the first 2 auto-transformers worldwide and delivered them, because each one of them could reconnect 500,000 people to electricity. But it is always between early recovery, immediate response, and the longer-term investments in what you have also described, a more resilient energy infrastructure for the future. Let me also say, many of our UN agencies in the UN country team are also working with local ministries, local government, and local business leaders, whether it is helping to bring children back to school, by being able to repair schools, by operating health centers, by reconnecting citizens to the social welfare and social safety nets of the Ukraine. The bottom line for our engagement today is to both respond to the humanitarian crisis, but also to invest and be very proactive in helping Ukraine to function as a state at national, at local level, in order to have an economy continue to sustain Ukrainians. We often forget that 99% of business in Ukraine are in fact micro, small and medium scale enterprises. Helping them costs virtually nothing,
but can make all the difference between them giving up and leaving or staying and rebuilding their business, earning a livelihood, creating jobs. So this is the spectrum of our engagement today, and in the last 2 years, we, with the support of many of you in this hall here, mobilized over $1 billion in investments through the United Nations. We hope that this year it will actually be $1 billion that we're able to mobilize in support of all these different areas for Ukrainians, for citizens, for the restarting of business, but also for the basic infrastructure that will allow you to sustain people in order to look to the future with hope and with dignity. And this remains our commitment. Thank you. Thank you so much indeed to Achim Steiner. Yes, please. For laying out the very firm commitment on the part of the UN and its various agencies in fostering the Ukrainian recovery process. Thank you so much for that. And we're jumping from the United Nations to yet another very important institution, namely the World Bank Group, of course. And Anja Birde, great to have you with us representing the World Bank Group here on this panel. Very early on, the World Bank Group mobilized support from different donors, especially supporting the government to maintain public services and to support the country's economic reforms. Could you elaborate a bit further on your institutions, on the World Bank's further plans to support Ukraine moving forward? Thank you. Sure, thank you so much. And let me also add my gratitude and thanks to the government of Germany and to Minister Scholz for having us here and for hosting this very important conference. And also take this opportunity to really commend the government of Ukraine and the people of Ukraine for their resilience and bravery that we see each and every day. I'd like to, just like my colleague Achim, say Ukraine has been a really important client for the World Bank for so many years, and the World Bank has really remained very steadfast in its support to Ukraine before this terrible invasion by Russia, and of course also as Ukraine has now had to face the challenges of being at war. And since the day one of this war, the World Bank Group, which is the World Bank, IFC and MIGA, combining public and private parts of the World Bank Group, has really come together to see what we can do to support. And I wanted to maybe just mention 3 ways that we have been working with Ukraine and we continue to work. And as you also asked, what comes next and how do we evolve? First and foremost, we discovered very early that one of the most important things to do when countries go into a crisis, a conflict, a war, is to make sure that services to its people can continue. So we put together with the government of Ukraine, a platform which we call Peace. And what it essentially does is provides budget support to the budget of Ukraine to maintain the essential services, whether it's teacher salaries, healthcare expenditures, government workers, internally displaced. Essentially, we started with 2 categories, and we have now ended up with over 10 categories of budget expenditures that we can provide support to. I want to really give a lot of credit to development partners who came on board and said this is a very useful vehicle. And through this operation and other operations since the war began, we've been able to mobilize $42 billion to Ukraine, of which we've dispersed about $38 billion. So very important to put together this platform that was able to channel World Bank funds, but also other development partners' funds. The second is to invest in sectors. We've been seeing and hearing today the importance of the energy sector, but also transport sector. For us in the World Bank, what has been very important are the human development sectors. So again, health, education, and social safety nets. It's been very important to be able to work there. But also SMEs, something we also heard about today, how important it is, particularly for jobs and for growth. And the third area that we have kept a strong focus on is diagnostics. So together with the UN and the European Commission, and of course the government of Ukraine, we have published a series of damage and needs assessments. The last one came out in February, and that was the third one of its kind. And that was also referenced by the Chancellor, that puts the damage at $486 billion. That's the latest figure that we have. Others have been economic updates very regularly
coming out with an update on the economy and where we see the outlook for the economy. And the third, most recent, is a household survey that takes stock of the level of poverty in Ukraine. And this is something perhaps I want to draw attention to today, which is that we have seen 1.8 million additional people fall into poverty in Ukraine because of this war. And that makes 9 million poor people in Ukraine today, a very significant number. But I also want to emphasize that we estimate that about 3 million have avoided poverty thanks to international support and mobilization. Maybe just very quickly what we do next, because we're constantly having to evolve. We are looking to continue to support reforms, and we really were very happy to see the reform matrix that the government of Ukraine has released. And as many others have said, to be reforming in the midst of a war is no small deed. The second thing is to work on project preparation facility, and we also heard today about identifying bankable projects, prioritizing projects for the future. And last week, we also signed an MOU between the World Bank, IFC, government of Ukraine on housing finance. So it's very important to also continuously evolve and make sure that we're stepping up in areas that need support. Yeah, thank you so much, Anna Viade, and for laying out the very steadfast support on the part of the World Bank Group for Ukraine in many sectors. I will revert to you, of course, in the second round. Thank you so much. Let me move, however, on to Odile Renaud-Bassot. Great to have you with us, the President of the European Bank for Reconstruction and Development. And from the beginning of the war, the EBRD's priority has been to keep the economy and the infrastructure in Ukraine running. What are some of your supports? What are some of the EBRD's priorities now to support Ukraine's economy today, particularly if we are looking at the severely damaged energy sector and municipalities? So I would like to start also by thanking the German government for their hospitality and this very important conference, because I think it's really important to discuss, to exchange views, to exchange experience, and I think to build and to agree on priorities. So indeed, we've been very committed since the beginning of the war to continue our support to Ukraine for EBRD, which was created after the collapse of the Soviet Union to develop post-Soviet countries. This was, at the core of our history, at the core of our mandate. And as you mentioned, we focused on real economy because we are mainly a bank investing in the private sector. So, of course, military support is very important, budget support is very important, but it's also very important to keep the economy going, because at the end of the day, it's also generate taxes, create jobs, it's what allows people to stay in the country and continuing to support the military efforts. So we increased our investment in the war situation. We doubled what we invest each year. We invested up to now more than 4.2 billion, 4.3 billion euros, and in half of that last year was in the private sector, and half of that in the public sector to support key infrastructure. And we are going to sign in the margin of this conference commitments for new 1 billion. So. Very important. And as I was saying, two key big priorities: keeping the infrastructure functioning. So we invested a lot already in electricity, in energy. Overall, our investment in this sector up to now has been 1.5 billion with different companies in the public sector, but also supporting private businesses through banks or directly. And what is very striking, I think, and the sign of the resilience is that business continues and investments, new investments are taking place, mostly from companies already in Ukraine who know the country and so forth, but they are developing new investment, relocating and increasing their capacity and so forth, and we are trying to provide support for all of that. Energy remains a key challenge, and I think it has stepped up, and what we are doing is
as Anna was saying, we need to change and we need to adjust to what happens. Agility is, I think, one of the key issues. And what we are focusing now is how to focus more on distributed energy capacity, generation capacity. Last year, the challenge was more the distribution network. Now it's the generation capacity, and we have already heard a lot about that. And we signed last week with the Prime Minister an MOU on 300 million financing for state-owned companies in order to support this generation distributed capacity. And what we want to do is and we are working on, is to really use all the tools we have with our private sector clients, with financial institutions, and with the public sector to develop capacities. Municipalities will be a very important element in that respect, because a lot can be done in relation also with the heating system in a very distributed manner, which will be the more you are distributed, the more you are protected against a Russian attack. And we already have a strong commitment with municipalities, around 1 billion of existing investment, and we are announcing a new package of 143 million, working with Lutz district, for example, on district heating, and other municipalities, either on water management, but also liquidity support for municipalities to help them, and it's the case with Lviv, Mykolaiv, hopefully Kharkiv, to help them to do the investments that are needed to face the current circumstances. Yeah, thank you so much to Odile Renaud, the president of the EBRD, for sharing the EBRD's efforts and keeping the Ukrainian infrastructure and economy running, particularly with a focus on municipalities, which brings me to, of course, the two mayors that we have here on stage. Thank you so much to both joining. Alexander Markushin, I would like to start with you. It goes without saying that much of the city was damaged. And the question I have is, how's the situation today in Irpin? Доброго дня. Я дуже дякую перше організаторам за цю вкрай важливу конференцію для України. З приводу нашого міста, Ірпінь є на сьогодні один із лідерів по відбудові в Україні, і це нам вдалося завдяки кооперації між українськими та міжнародними партнерами, організаціями, фондами. За останні 2 роки ми реалізували більше 200 вдалих проєктів в нашому місті. Це, звичайно, завдяки і державної підтримки, це завдяки фінансуванню і Київської обласної військової адміністрації, і, звичайно, наших партнерів. І я наведу зараз декілька прикладів, і найголовніше наведу принципи, як це нам вдалося. У лютому 22-го року росіяни проривалися через наше місто до Києва, але були зупинені. І Ірпінь, на жаль, є найбільше пошкодженим містом в Київській області. 70% пошкоджень та руйнувань. Були зруйновані садочки, школи, вся критична інфраструктура. В нашому місті не було ні води, ні світла, ні газу, не працював мобільний зв'язок. Але одним із першими на допомогу до нас прийшла Міжнародний комітет Червоного Хреста. І за 19 днів ми з Києва разом протягнули воду. І Ірпінь вже був з водою. Звичайно, дуже потужно допомогли ЮНІСЕФ, Карітас, допомогли і Water for Ukraine. І вже більше, ніж за 1,5 місяця вже були відновлені водопостачання, водовідведення повністю всій громаді, газифікація, електрика, і місто повернулося до життя. Наша громада дуже сильно відчула підтримку GIZ і програми «Юліт з Європою». Вони одні з найперших надали нам дизель-генератори, надали комунальну техніку, яка була знищена під час обстрілів, надали матеріали, інструменти. І це дало змогу нашим комунальним підприємствам дуже швидко допомагати по відновленню. Прямо сьогодні по програмі, грантовій програмі НЕФКО на 7,5 мільйонів євро ми відновлюємо знищену критичну інфраструктуру. Це комунікації, водопостачання та тепла. І я сьогодні, звичайно, хочу подякувати і ПРООН за ту підтримку по демонтажу приватних будинків. Більше 150 будинків
за вашою допомогою було демонтовано і вивезено. Більше 20 багатоповерхових будинків було демонтовано за кошти Київської обласної військової адміністрації, але ще дуже багато треба буде зробити. Японська компанія JICA надала техніку, яка допомагає нам по демонтажу, і ми рухаємося так само в цьому напрямку. Міжнародна організація міграції взялася за відбудову і допомагає нам відбудувати разом з Банком Німеччини 3 багатоповерхових будинки. І 1 9-поверховий будинок беруть повністю відбудовують з нуля. Світовий банк зараз нам допомагає відбудувати найбільший медичний заклад в нашій громаді. І так само я за це дякую. ЮНІСЕФ відбудував найбільший ліцей в нашому місті, і це був їхній найбільший освітній проєкт в світі. 5 мільйонів євро вони вклали і повернули до навчання 2000 дітей. Так само компанія «Сакар» відбудувала ще 1 ліцей, 2000 дітей повернулися до навчання. Уряд Литви відбудував зруйнований садок, і 200 дітей так само почали вчитися. І я вам привів приклади по відбудові, але це маленький відсоток, бо брак часу, я розумію. А тепер я хотів би перейти до найголовнішого – це принципи. Ми користуємося 3 принципами по відбудові. Нам треба, перший принцип, відбудуватися швидко, другий, нам треба відбудуватися якісно, і третій, мені здається, найголовніший – відбудуватися прозоро для наших європейських партнерів, бо вони дають кошти і хочуть, щоб ми звітували перед ними. І в цьому напрямку ми дали можливість нашим європейським партнерам, нашим донорам, які допомагають самим проводити тендерну процедуру, самим обирати підрядника, самим без міста напряму фінансувати ці роботи, і ми повністю прибрали будь-які корупційні ризики. І я можу навести багато прикладів. 90% всієї відбудови було за рахунок партнерів. Вони все самі робили. Місто робило проекти, допомагало робити документацію, супроводження, звичайно, технічний нагляд, щоб було все якісно, а наші партнери повністю це робили. І для нас кожна цеглинка важлива. І ми нашим партнерам пропонуємо і далі даємо проекти, а вони їх беруть, продивляються, і ми всім, чим можемо, допомагаємо. І цим самим показуємо прозорість, що, в принципі, вимагають від нас і європейські партнери, і партнери зі Сполучених Штатів. В Ірпіні дуже багато зроблено, але ще дуже багато треба зробити. Я хочу подякувати нашим партнерам за потужну допомогу нашому місту. Thank you. Thank you so much to the mayor of Irpin, Alexandra Markushin, also for pointing out the many goods that the institutions that are represented here on this panel are doing, the impact that it's having on the ground. That must be very gratifying for each and every one of you to hear, and of course is motivation to keep the support up. Thank you so much. And I was also, while asking how the situation is on the ground, I was also looking at the mayor of Kharkiv, of course, Ihor Terekov, because the situation, of course, you're sharing the suffering, you're sharing the pain, you're sharing the trepidation on a daily basis. As the second largest Ukrainian city, Kharkiv, it's great to have you with us, Ihor. And aside from the question, how the situation is in Kharkiv, I also want to ask you about the master plans play for reconstruction, which I believe you have presented yesterday here in Berlin. Tell us how the situation is on the ground, and what role does the development of the master plan plays for reconstruction? Very much looking forward to your reply. Доброго дня. Перш за все, я дуже вдячний уряду Німеччини за організацію цього заходу, за можливість сьогодні виступити. Дуже вдячний нашому українському уряду за підтримку міста Харкова. І дійсно, це дуже важливо, коли всі гілки влади разом і дають відсіч російської агресії. Знаєте, я хочу сказати, що до поточної ситуації в нашому місті іде війна, і жорстока війна.
Так, звісно, сьогодні ми кажемо про відбудову. Так, звісно, ми потребуємо інвестицій. Так, звісно, нам всім потрібно об'єднатися, щоб Україна стала такою мощною державою, європейською державою. Але йде війна, гибнуть люди. І Харків кожного дня втрачає людей. На жаль, не виключеним був і вчорашній день, коли ми були вже тут, у Німеччині, почували себе у, знаєте, безпечних умовах, але був в котрий раз обстріл міста Харкова, і є, на жаль, загиблі люди, і є, на жаль, поранені люди, і розтрощені будинки. А взагалі, хочу навести таку сумну статистику. Травень місяць ми пережили 76 обстрілів російських агресорів. 193 повітряних тривоги лунало у травні місяці. А це, уявіть собі, 20 діб місто жило у повітряних тривогах. І незважаючи на все це, Харків незламний, Харків працює і Харків живе. І незважаючи на всі ці жахи, наші діти вчаться. Так, не від гарного життя ми будуємо підземні школи. Ми створюємо школи у метрополітені для того, щоб діти мали можливість вчитися. Не від гарного життя люди ховаються в метрополітен під час повітряних тривог. І це ще один доказ того, що каже наш президент. Нам потрібне найсучасніше ППО. Найсучасніше для того, щоб люди жили. Це наше життя. Це життя наших українців, наших дітей, наших жінок. І для нас самим головнішим сьогодні є питання безпеки. І, звісно, незважаючи на всі жахи війни, ми розуміємо, що попереду зима. Ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, наш ворог розтрощив всю генерацію, яка була у Харкові. Всі ТЕЦи зруйновані. Ми не маємо жодного кіловату власної генерації. І тому спільно з урядом було прийнято таке відповідальне рішення, що ми потребуємо децентралізації енергопостачання, теплопостачання і водопостачання. І для нас дуже потрібна сьогодні допомога. Допомога наших міжнародних фінансових партнерів, міжнародних організацій, таких банків, як Світовий банк, ЄБРР, ЄІП. Для нас це життєво необхідно, це життя людей. Бо взимку у нас буде мінус 20. Мінус 20. І без того, щоб забезпечити тепло, без того, щоб забезпечити електропостачання і водопостачання, люди, на жаль, не витримають. Просто не витримають. І це потрібно розуміти. Ми працюємо, у нас є чіткий план дій разом з урядом, і це многовекторне фінансування і за рахунок міського бюджету, і уряд виділяє певні кошти, і будемо залучати кошти. Для нас це питання життя, життя людей. І незважаючи на все, Харків живе, Харків допомагає нашим славетним військовим, Харків працює, працює наше виробництво, працює наше підприємство, за що їм безмежно вдячні. І ми пішли з урядом на безпрецедентні такі міри, коли ми прийняли і скасували всі місцеві податки і збори, щоб у наших підприємствах були обігові кошти. І будемо робити далі все, щоб підтримувати наших підприємств, щоб вони залишалися у Харкові і працювали, створювали робочі місця. Але
Хочу сказати, що дійсно вчора я презентував разом з фундацією лорда Нормана Фостера, до речі, за підтримки німецького уряду, за що я дуже вдячний, були наші домовленості на лондонській конференції, і завдяки економічній комісії ООН ми працюємо і ми створюємо покроковий план дій, по якому буде жити наше місто Харків.
Okay, thank you. Just to let you know, for the translation, the 1 is English, the 2 is Ukraine, and the number 3 is German. Just to let you know. So 1 is English, 2 Ukraine, and number 3 is German. Thank you.
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Volodymyr, es ist schön, dich wieder hier in Berlin zu begrüßen. Für die dritte Ukraine Recovery Conference versammeln wir die wichtigsten Unterstützerinnen und Unterstützer der Ukraine heute und morgen hier in Berlin. Unser Ziel ist klar: die Freiheit, die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine zu erhalten. Zum ersten Mal findet eine solche Konferenz in einem Mitgliedsland der Europäischen Union statt, was umso wichtiger ist, weil die Ukraine erstmals auch als EU-Beitrittskandidat an dieser Konferenz teilnimmt. Beides kommt hier zusammen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen sich seit fast 2,5 Jahren heldenhaft gegen den russischen Aggressor. Sie haben dabei eine Zukunft vor Augen, die sie für sich gewählt haben: in Frieden, in Freiheit, in Demokratie und in Europa. Auf diesem Weg wollen wir euch begleiten, lieber Volodymyr. Und deshalb engagieren wir uns auch auf dieser Konferenz für den Wiederaufbau einer starken, freien europäischen Ukraine. Deutschland steht von Anfang an eng an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen euren mutigen Verteidigungskampf finanziell, humanitär, politisch und mit der Lieferung von Waffen. Seit Kriegsbeginn hat die Bundesregierung neben umfangreichen militärischen Hilfen auch viele Milliarden Euro an ziviler Unterstützung geleistet. Und wir werden euch weiter unterstützen, solange wie es nötig ist. Darauf kannst du dich verlassen. Deshalb haben wir bei deinem letzten Besuch in Berlin im Februar eine Vereinbarung über unsere bilaterale Sicherheitszusammenarbeit und langfristige Unterstützung unterschrieben. Diese Vereinbarung zeichnet vor, wie wir uns gemeinsam mit internationalen und europäischen Partnern für den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine einsetzen. Klar ist, das ist eine gigantische Aufgabe. Sie wird uns, unseren Partnern und der Ukraine außerordentliche Anstrengungen abverlangen. So groß ist die Zerstörung, die Putin mit seinem imperialistischen Krieg in der Ukraine verursacht, Tag für Tag. Es ist klug, dass wir uns jetzt über die entscheidenden Wegmarken und wichtigsten Voraussetzungen für einen gelungenen Wiederaufbau schon jetzt Gedanken machen. Deshalb wollen wir unsere Wirtschaftsbeziehungen ausbauen und alle staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte in der Ukraine einbinden. Es freut mich daher ganz besonders, dass sich so viele Vertreterinnen und Vertreter der Regionen, der Städte und Gemeinden und der ukrainischen Zivilgesellschaft heute auf den Weg nach Berlin gemacht haben. Und ich freue mich über das große Engagement der deutschen Wirtschaft in der Ukraine. Der Wiederaufbau des Landes wird massive Investitionen benötigen. Ohne privates Kapital wird das nicht möglich sein. Zur Erinnerung, wir sprechen über den Wiederaufbau eines künftigen Mitgliedstaats der Europäischen Union. Die Ukraine hat enormes Potenzial bei erneuerbaren Energien und Wasserstoff, aber auch in aufstrebenden Sektoren wie Digitalisierung und IT, Gesundheitstechnologie und Pharmaindustrie. Diese Branchen werden auf unserer Konferenz besonders im Fokus stehen. 3 zentrale Punkte möchte ich hervorheben. Den Business Development Fund unterstützen wir zusammen mit internationalen Partnern und wollen ihn weiter ausbauen. Damit sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen gestärkt werden. Zweitens, darüber hinaus braucht es Möglichkeiten, den Zugang von ukrainischen Unternehmen zu Kapital zu verbessern. Ich freue mich daher, dass die heute angekündigte Initiative der EU-Kommission zur Unterstützung von Eigenkapitalfonds wichtiges Kapital für Unternehmen in der Ukraine mobilisieren wird. Und drittens, mit dem Ukraine Investors Guide bündeln wir Informationen zu Förderangeboten für Unternehmen, die sich in der Ukraine engagieren. Neben all dem werden wir des Weiteren über die Zusammenarbeit unserer Rüstungsindustrie diskutieren, ein wichtiger Schritt. Meine Damen und Herren, mit dieser Wiederaufbaukonferenz beginnt eine Woche wichtiger internationaler Gipfel, bei der die Ukraine immer im Zentrum steht. Lieber Volodymyr, schon übermorgen werden wir uns beim G7-Gipfel in Napoleon wiedersehen. Ich werde mich dort für weitreichende und langfristige Unterstützungszusagen für die Ukraine einsetzen. Im Anschluss daran werden wir mit Staaten aus der ganzen Welt zum ersten Gipfel für Frieden in der Ukraine in der Schweiz zusammenkommen. Dort werden wir uns über Grundsätze für einen gerechten, dauerhaften Frieden austauschen. Das sind noch keine Verhandlungen über ein Ende des Krieges, denn dafür müsste Putin erkennen lassen, dass er bereit ist, seinen brutalen Feldzug zu beenden und Truppen zurückzuziehen.
Doch vielleicht kann ein Weg aufgezeigt werden, wie ein Einstieg in einen Prozess gelingen könnte, bei dem eines Tages auch Russland mit am Tisch sitzt. Wenn die Zeit dafür reif ist, das entscheidet einzig und allein die Ukraine. Solange aber Putin an seinen Kriegszielen erbarmungslos festhält, wird unsere Botschaft daher lauten, wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Wir stehen weiter fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Slava Ukraini. Дуже дякую тобі, дорогий Олафе, шановний пане канцлере, дорогі друзі присутні, шановні журналісти, вдячний за вашу увагу до України та можливість сьогодні перевести наші відносини України та Німеччини на ще вищий рівень. Сьогодні в Берліні відбувається конференція для стійкості та відбудови України, і вже зараз можна сказати, що це результативний захід. Я дякую тобі ще раз, Олафе, за цілковиту практичність нашої роботи на конференції. Саме про це ми говорили, домовлялись ще півроку тому, і коли підготовка конференції була тільки на старті. Сьогодні тут представлені українські та німецькі урядовці, наші громади, наші компанії. І зараз на кожному з рівнів ми маємо конкретні угоди, які будуть реалізовані заради більшого захисту життя України та українців. Я дякую кожному німецькому місту, кожній німецькій землі та кожній компанії, які вже співпрацюють чи починають співпрацювати з Україною, з нашими компаніями, з нашими громадами. Разом ми точно сильніші. Дорогі друзі, наші ключові акценти сьогодні, зрозуміло, ППО та енергетика. Це те, без чого взагалі неможливе просто сучасне життя, просто життя в Україні і нормальна соціальна активність. Німеччина є лідером у допомозі Україні у захисті неба системами Петріот. І сьогодні є нове рішення щодо ППО і не тільки Петріот. І дякую тобі за те, що ти говорив під час відкриття конференції. Німеччина вже врятувала тисячі життів українців, врятувала від російського терору. Це те, за що Україна завжди буде вдячною. Це те, що реально наближає завершення цієї війни. Усім важливо чесно сприймати реальність. Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор і удари по нам, по Україні. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна. Ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. І разом з Німеччиною ми здатні це зробити. Звичайно, ми говорили сьогодні про ситуацію на фронті. І дуже детально говорили, дуже предметно про те, що можемо зробити найближчими місяцями і за наступний час для забезпечення Україні достатньої генерації енергії. Я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. Це стосується і Німеччини, і інших партнерів, які представлені сьогодні на цій конференції. Ми готуємося зараз разом з Німеччиною до саміту Великої Сімки, як це сказав канцлер, який відбудеться вже цього тижня, і до саміту миру, першого інаугураційного саміту нашої ініціативи, яка дійсно може започаткувати процес, започаткувати шлях до чесного, справедливого миру для України. Німеччина це підтримує, ми всі в Україні це дуже цінуємо. Ще раз дякую. Ну і ще одне. Говорили сьогодні про європейську інтеграцію України, про наші очікування від цього червня. Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати перемовини про членство нашої держави у Євросоюзі. І саме у червні, вже зовсім скоро, ми маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини. Вдячний Німеччині, тобі, Олафе, особисто за підтримку нашої держави, за підтримку наших людей. Також в цьому
у шляху до Євросоюзу. Це для нас дуже важливо. Важливо, щоб Європа виконувала свої обіцянки і щоб ми разом забезпечували глобальне лідерство Європи. Дякую. Слава Україні! Vielen Dank. Und wie üblich haben wir 4 Fragen vereinbart. Und die erste Frage, Olga Tanachitschuk von UKR Info. Mikrofon. Yep, she's coming. Дякую. Ольга Танасючук, Укрінформ. Перше питання до пана президента Зеленського. Канцлер Шольц у своїй промові в тому числі сказав про те, що багато людей, українців, які знайшли захист за кордоном, зокрема в Німеччині понад 1 мільйон, згодом стануть рушійною, одною з рушійних сил у відновленні України. Як Україна, як держава хоче заохочувати цих людей повертатися, по-перше, і чи доречно це зараз з огляду на ситуацію в енергетиці, бо це додаткове навантаження на нашу мережу. І запитання до канцлера Шольца. Ви сказали, що, по-перше, дякуємо, що Німеччина додала стільки зусиль, доклала для того, щоб забезпечити велику присутність на саміті миру в Швейцарії. І це, як ви сказали, один з перших кроків для наближення до справедливого миру. Коли може настати той момент, коли Росію можна буде запросити за стіл переговорів? Дякую вам за запитання. Ну, по-перше, безумовно, енергетика, те, що ви підкреслили, велике навантаження і сьогодні бізнесу, тощо через те, що була втрачена, половина генеруючої системи нашої держави. Я сьогодні на відкритті прес-конференції про це говорив детально, але тим не менш ми працюємо, ми відновлюємо енергетику, з ремонту виходять наші, слава Богу, виходять наші атомні блоки, вони дуже допоможуть. Також децентралізуємо систему енергопостачання, працюємо над цим. А також, якщо чесно, працюємо над тим, щоб у України була співпраця з багатьма фондами щодо фінансування децентралізованої системи енергетики. А також окремі кредити, льготні кредити потрібні і сьогодні приватному сектору. Після того, як Росія знищила і теплову генерацію в Україні, то великий відсоток теплової генерації для компаній, які генерують потрібні гроші. Над цим також працюємо з німецькими партнерами, з іншими державами. На окремій зустрічі сьогодні про це говорили. Так, що нам потрібні відповідні фонди. Що стосується відновлення в цілому, безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація. Що стосується відновлення сьогодні, так, ми не можемо примушувати в ніякому разі, але я скажу відверто, якщо би сьогодні в такий складний момент ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. А є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишились без домівок, їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну, зрозуміло, що через війну втратили і професію, хтось поїхав за кордон. Тому для того, щоб сьогодні допомагати Україні з хаусингом, те, що я вам сказав, і відновлювати деяку інфраструктуру і, якщо чесно, працювати на тих чи інших підприємствах, щоб допомагати армії. Я думаю, ми би також підтримували таке рішення. Die Friedenskonferenz, die jetzt in der Schweiz stattfindet, ist sehr wichtig. Wir haben die Bemühungen der Ukraine intensiv unterstützt. Und es war ja auch ein großer Erfolg, dass es so viele Tagungen im Vorfeld gegeben hat. Ich darf das noch mal erinnern. Außen- und sicherheitspolitische Berater sind zusammengekommen in Kopenhagen, in Jeddah, in Valletta und in Davos.
Und jetzt ist das der nächste Schritt, nicht der letzte, aber ein ganz wichtiger, wo wir über viele konkrete Fragen sprechen, die im Zusammenhang mit diesem Krieg zu bereden sind, auch aus humanitärer Sicht. Aber das ist dann die Grundlage für einen weiteren Schritt. Und deshalb ist das die Pflanze, die wir jetzt gießen, wo wir hoffen, dass möglichst viele dabei helfen, dass das ein gut sich entwickelnder Garten wird, der dann die Möglichkeit für eine friedliche Entwicklung schafft. Russland muss natürlich einen Beitrag leisten für eine friedliche Entwicklung, das heißt den Krieg beenden und auch Truppen zurückzuziehen. Das zeichnet sich nicht ab, aber darum muss es gehen. Und das gilt auch mit der Perspektive auf weitere Konferenzen. Die nächste Frage, Michael Fischer von der Deutschen Presseagentur. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Der französische Präsident plant, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken und will dafür auch eine internationale Allianz bilden. Sie haben bereits gesagt, dass Deutschland sich daran nicht beteiligen wird. Sind Sie denn damit einverstanden, wenn andere NATO-Staaten das machen, oder würden Sie darin ein Eskalationsrisiko sehen? Und da Sie eben in Ihrer Rede auch nochmals betont haben, wie wichtig die Luftverteidigung ist und Präsident Zelenskyy gerade gesagt hat, dass heute neue Entscheidungen anstehen jenseits von Patriots. Um was handelt es sich dabei genau? Und Herr Präsident Zelenskyy, Deutschland und andere Verbündete haben Ihnen erlaubt, mit westlichen Waffen russisches Territorium anzugreifen, um die Stadt Charkiw zu schützen. Reicht Ihnen diese Regelung aus oder würden Sie die gern weiterziehen? Und werben Sie bei Bundeskanzler Scholz weiterhin dafür, weitreichendere Waffen in die Ukraine zu schicken? Oder haben Sie inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass Sie jemals die Marschflugkörper Taurus erhalten werden? Schönen Dank für die vielen interessanten Fragen. Ich will gerne sagen, dass wir unverändert diejenigen sind, die in Europa die meiste Unterstützung für die Ukraine gewährleisten, sowohl in finanzieller als auch humanitärer Hinsicht, aber eben auch, wenn es um Waffen geht. Der Präsident selbst hat ja schon über die Luftverteidigung gesprochen. Da sind wir konstant dabei, das weiter auszubauen und das voranzutreiben. Für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und das wird auch nicht zu Ende gehen, sondern für uns ist das ganz zentral. Wir hoffen mit unseren Initiativen übrigens unverändert, dass wir auch andere anregen können, dass sie da noch was tun, sodass daraus insgesamt die notwendige Stärke zur Verteidigung der Ukraine entsteht. Wie Sie wissen, haben wir uns entschieden, das, was wir an Unterstützung leisten, auf unserem eigenen Territorium zu machen, wenn es um Ausbildung geht. Und an dieser Entscheidung ändert sich nichts. Дякую вам за ваше запитання. Передусім я вдячний за пакет підтримки від Німеччини. Вдячний про оголошення щодо системи Patriot, на якій вже навчається наша команда. Окрім цього, ми високо цінуємо якісність і влучність систем IRIS-T. І тут багато працювала команда Олафа, і ми працювали разом для того, щоб пришвидшити всі ці процеси, щоб відповідні системи були швидше у нас. Незважаючи на те, що дуже складний виробничий графік деяких систем, які так нам потрібні, і я тут хочу подякувати німецькій стороні за те, що вони робили все, щоб пришвидшити ці терміни. Це важливо, бо люди щоденно, ви знаєте, щоденно живуть, працюють, борються і виживають, особливо в регіонах, там, де проходить контактна лінія з окупантом. І це дуже складно. Велика кількість бомб. Зараз мені сказали, за поточну добу 135, Росія використала 135, і вони, знаєте, що вони біля тонни кожна, 135 aerial guided bombs. Це дуже багато. І з цим не справиться жодна система, розумієте, да? Потрібні системи ППО, тобто потрібні комплексні рішення. Про ці комплексні рішення ми сьогодні з Олафом і говорили. І я розраховую, що нам це вдасться, хоча це тільки початок цього, але про деякі речі треба говорити тихо, поки ще ці речі не вирішені. Дякую.
Die nächste Frage, Tatjana Logunova von TV Inter. Я би хотіла підхопити тему саміту в Швейцарії, яку вже піднімала моя колега. Тож, пане президенте і пане канцлере, який результат цієї зустрічі, на вашу думку, буде найбільш успішним і позитивним для України? Якщо вже можна так спрогнозувати. Або? Окей. Ця зустріч – це вже результат. Це дуже складно не втратити союзництво держав, партнерів, а союз партнерів і не партнерів – це, в принципі, складна місія в цілому для України, коли війна йде не перший місяць. Хтось звик вже, хтось балансує, хтось продовжує знаходити якісь заробітки від відносин економічних з Російською Федерацією. Тому це важлива справа, яка, я вважаю, вже успіх. Це не значить, що це мир і закінчення війни. Це шлях, на жаль, але ми пройдемо його. Я впевнений в ньому, ми досягнемо миру. Але це перший крок. Він дуже важливий. Паралельно цьому ви знаєте, що організовуються ті чи інші зустрічі на різних рівнях на території Росії, міністрів закордонних справ багатьох країн, БРІКС тощо, для того, щоб побудувати якусь ще ініціативу. Тому наша зустріч – це успіх раз. Друга історія – це в тому, щоб ініціативу не забрала будь-яка держава, бо це не буде справедливо. Бо війна у нас, і ми маємо повне право. При цьому, я ще раз підкреслюю, ми дуже відкриті. Якщо ми хочемо об'єднати велику кількість держав світу, для цього потрібно чути їх. Тому що не будуть просто люди мовчки приєднуватись до ті чи інші ініціативи. Треба знаходити комплексні рішення для того, щоб об'єднати таку кількість країн. Я думаю, що 100 країн світу з різних континентів будуть представлені на першому саміту миру. Це друге, що важливо, не втратити ініціативу. Третє, не віддати її не просто комусь, а не віддати її Росії. Тому що російська ініціатива була продемонстрована щодо їх бачення закінчення війни, була продемонстрована в день повномасштабного вторгнення. Їх бачення окупації нашої держави. І тому так потрібно всім нам працювати дуже наполегливо. Ну і тримати кулаки, щоб все вийшло. 3 питання, які будуть на цьому шляху розглядатися для початку. Це, ви знаєте, ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок повернення українських дітей і обмін полонених. Ich will nicht viel ergänzen. Das ist wichtig, dass die Konferenz stattfindet. Das alleine schon ein Erfolg. Sie ist außerdem eine Verhandlung über viele Themen. Volodymyr hat einige davon genannt, über die wir auch versuchen werden, gemeinsame Positionen zu finden. Etwa was die Sicherheit von Atomkraftanlagen betrifft, was die Nutzung von Atomwaffen betrifft, was die Frage von Getreideexporten betrifft, was die Frage der entführten Kinder betrifft. Das wäre alles sehr schön, wenn da Fortschritte erreicht werden können. Und viele andere Themen sind dann auch Gegenstand von Diskussionen. Und indem sich so viele Staaten der Welt mit der Frage um diesen Krieg und die damit entstehenden humanitären und anderen Probleme beschäftigen, entsteht Kraft für mehr. Und das ist ja das, was wir auch erreichen wollen, sodass bei Folgekonferenzen dann mehr und zusätzliche Verständigungen möglich sind, aber vielleicht auch etwas entsteht, das uns dann einen Frieden näher bringt. Die letzte Frage, Fred Pleitgen von CNN hier vorne im Zentrum. Thank you very much. Thank you to both of you for answering my questions. And I have 2 questions that are actually addressed to each of you. First of all,
in the recent European elections, far-right parties that are very close to the Kremlin did very well in those elections, and centrist parties like your own, Chancellor Scholz, did very poorly. Do you fear that this could hamper your ability to give Ukraine the aid that it needs on a European level? Because, of course, the EU needs to, at least to an extent, work as a bloc to do that. And President Zelenskyy, do you fear that the political winds in Europe are blowing in a direction that could be very bad for Ukraine? And then second of all, we are here, obviously, at the Ukraine Recovery Conference, but Ukraine would need a lot less recovery if it were able to kick the Russians off Ukrainian territory very quickly. So isn't it time for the supporters of Ukraine to drastically give Ukraine more weapons, drastically allow Ukraine to use those weapons wherever Ukraine sees fit and believes they can push the Russians back? And in order to use those weapons, President Zelenskyy, you also will need enough troops to be able to use the weapons. Are you going to be able to mobilize enough soldiers to be able to launch a meaningful counteroffensive and push the Russians off your territory? Die europäischen Wahlen haben klare Ergebnisse gebracht. Eine übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unterstützt Parteien, die auch richtig finden, dass die Ukraine unterstützt werden muss. Das gilt für Deutschland, das gilt aber auch, wenn wir das Europäische Parlament insgesamt betrachten. Klar mache ich mir aus vielen Gründen Gedanken über das Wachstum rechtspopulistischer und auch rechtsextremer Parteien in vielen Ländern Europas, hierzulande und manchmal noch viel mehr in anderen Ländern. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, uns niemals damit abzufinden, sondern den Rahmen zu schaffen, der es möglich macht, dass der politische Wettbewerb zwischen Parteien stattfindet, die zwar unterschiedliche Ansichten haben über das eine oder andere politische Handwerk und über die eine oder andere politische Frage, aber die einen großen Konsens miteinander teilen über die Anforderungen für unsere demokratischen Rechtsstaaten, für unsere sozialen Staaten, für unsere Marktwirtschaft. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Wir brauchen Zuversicht für die Zukunft. Und natürlich ist die immer berührt, wenn ein Krieg in unmittelbarer Nähe stattfindet. Insofern ist eine kluge, besonnene Politik auch die Grundlage dafür, dass man in so großem Umfang Unterstützung für die Ukraine leisten kann, wie wir das heute tun. Genau das machen wir. Und auch unsere Entscheidungen in letzter Zeit haben das sehr deutlich gemacht. Deutschland ist nicht nur der größte Unterstützer der Ukraine in Europa. Wir werden es auch bleiben. Дякую вам дуже. Коментувати вибори в Німеччині, мені здається, що це не зовсім коректно, якщо чесно. Мені здається, що в цьому і є демократія. Ваші люди обирають ту чи іншу державу, того чи іншого лідера, кого хочуть. Мені здається, що найголовніше при виборі, мені так розуміється, щоб люди не обирали просто проросійські популістичні гасла. Мені здається, що це небезпечно, тому що це небезпечно не для України. Ми і так знаходимося в найнебезпечнішій ситуації. Ми в війні. А проросійські радикальні гасла небезпечні для ваших країн. Що стосується зброї, про те, що ви сказали, я не впевнений, що я правильно почув переклад вашого запитання, чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян. Настав. Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас йде через стан військовий, через стан війни, йде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти. Дякую. Meine Damen, meine Herren, mit Blick auf die Anschlusstermine des Präsidenten beende ich diese Pressekonferenz auf bald. Jetzt offiziell beendet.
Es ist eine PK auf der Bühne, aber jetzt steht der tschechische. Okay, ich mache 10 Minuten Interview. Ihr ID machen. Wir machen die PK.